Welcome to our distinguished dignitaries, respected management, esteemed faculty, proud parents, and my dear students. It is my immense pleasure to welcome you all to the 22nd Annual Day celebrations of Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences. Today is not just a celebration, but a reflection of dedication, commitment, achievements, and excellence. To invoke positivity and grace, we begin with a classical performance. Please welcome N. Krishnaveni of 2nd B Pharmacy presenting a beautiful Bharatanatyam dance. I request you all to welcome her with a big round of applause. जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्वनामणिप्रभातदम्बकुङ्कुमद्रवं ललितदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरद्वदुत्तरीयवेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं नमः शिवाय प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमुक्तमस्तवन्मथं स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिनेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु यातिनान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य Wonderful performance. Now I request you all to direct your attention towards the screen for a brief presentation showcasing the journey, milestones and achievements of our institution. Chalapathi Institute of Pharmaceutical Center. All academic programs are permanently affiliated to Acharya Nagarjun University, approved by the Pharmacy Council of India, New Delhi, and recognized by the Department of Tech, established through 68 Memoranda of Understanding with reputed universities, industries, and research organizations worldwide. Prominent collaborations include partnerships with the University of Maryland Eastern Shore, USA, Quest International University, Malaysia, Greyhound Technologies, UK, and the Government General Hospital, Guntur, enabling enriched clinical training, joint research, and academic exchange. Laboratories,
simulation-based skill development facilities. CLPT accredited with government-approved Chalapathi Drug Testing Laboratory, Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Kendra, a CPCC-approved preclinical laboratory, and MSME-approved incubation center to support student and faculty innovations, and an MSME-recognized intellectual property facilitation center. The institute also provides extensive sports amenities, culture centers, and recreational facilities to promote holistic development. Students at CLPT benefit from additional welfare units. The laboratories house and 100 pharmacy institutions in India by the Ministry of Education since 2016 through demonstrating sustained excellence in teaching, research, and innovation. The institute also upholds impressive academic and professional outcomes with 100% admissions each year, a pass percentage between 68% and 100%. 50% of B-Pharmacy graduates securing higher education opportunities through Graduate Pharmacy Aptitude Test and Postgraduate Engineering Common Entrance Test. 25% placement into pharmaceutical industries and research laboratories, and an exceptional 90 to 95% placement rate for... Thank you. Now I request our esteemed leader onto the dais. Ladies and gentlemen, we now have with us Dr. Y.V. Anjaneyulu Garu, President of Chalapathi Educational Society, Guntur. Please put your hands together. I welcome, sir. I now request our Chief Guest, Professor K. Ratnashila Mani Ma'am, Vice Chairman, APSHE, Government of Andhra Pradesh, to grace the dais. Vizag, to please grace the dais. We also have with us Shri A. Chandra Sekhar sir, Chief Executive Officer of AP Medicinal and Aromatic Plants Board, Vijayawada. I request sir to come on to the dais. I also request Dr. B. Mallikarjun Rao sir, Chief Executive Officer, QDOT Associates, Hyderabad, to come on to the dais. I request Dr. S. Shankar sir, endoscopic surgeon. We also have and now I request we also have I now request Dr. Y.V. Anjaneyulu sir, President of Chalapathi Educational Society, to deliver his address to the gathering. Good morning. 22 సంవత్సరాల పండుగ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామారావు గారు, హెచ్ఓడీస్, స్టూడెంట్స్, వెల్ విషర్స్, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిథులు అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఈనాటి వార్షికోత్సవ వేడుకకి సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీ పట్ల, చలపతి విద్యా సంస్థల పట్ల, చలపతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ పట్ల
ఇక్కడ చదువుకుంటున్నటువంటి మీ అందరి పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానంతో వేదిక మీద అయిన ఆసీనులైన అతిథులందరికీ మనందరి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేద్దాం. తరువాతి కార్యక్రమాన్ని డాక్టర్ రామారావు గారిని ప్రారంభించవలసింది కోరుతున్నాను. We also have with us Dr. SSV Ramana Garu, Superintendent of Government General Hospital, Guntur. I request sir to come on to the dais. Now I invite Professor Ramarao Nadendla sir, Principal, Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences, to present the annual report for the academic year 2025 and 2026. And a very warm welcome to all the students, parents, faculty to this 22nd annual day celebrations. With due respect to our Honorable Chairman, Shri Y.V. Anjaneyulu Garu, and all the members of Chalapathi Education Society, over the dais we have Professor Dr. Ratnashila Mani Madam, who has been representing the entire education system in the state of Andhra Pradesh, including technical and professional education, who put up 36 years of experience, who has been associated with the government of Andhra Pradesh in the capacity of principal, academic council member, professor, and a principal of Acharya Nagarjuna University for the several decades, who is here to address all you on this happiest occasion. Dr. Sushila Garu, who put up 18 years of experience, multiple degrees like MSc Biotechnology and a PhD in Biotechnology, MBA, MSc Psychology, and multiple degrees with rich experience, who has been associating as CEO of Bio Valley, AMTZ Visakhapatnam, which is the foremost premier medical lab technology manufacturing unit which is established in India. This is the first company which is established by the government of Andhra Pradesh. Because of that, most of our lives saved during the COVID 2019. Madam is also here over the dais to address you. The other personality who has been known to us since the inception of PharmD program into Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences, none other than Professor Dr. SSV Ramana Garu, who has been associated with Government General Hospital in her various capacities as Assistant Professor, Associate Professor, Professor, and Head of Orthopedics. Now he has been associating with the Government General Hospital in the capacity of Medical Superintendent, who has been known for us, who addressed from this dais the students on his various capacities
the students and addressed the faculty member who has been cooperating with this institution since 20 years. Dr. A. Chandra Sekhar garu, CEO of AP Medicinal and Aromatic Plants Board, a government of Andhra Pradesh, Vijayawada, who is also who has been promoting propagation of the medicinal plants in government in Andhra Pradesh. The other dignitary, Dr. B. M. Mallikarjun Rao garu, who has 30 years of experience in manufacturing, analytical, R&D, and who has exposed to most of the multinational companies. Today what we speak, Dr. Reddy's Laboratories, NATCO, Aravindo, Hetero. Now he has been associating with his own institution, Q.Dot Associate, for the quality management system, who has been operating, who is also there, who addressed our students during the 2013 annual day. Though we requested during the last time, he could not able to make it convenient. We are all thankful for him over the dais. The other dignitaries like Dagal Prabhakar garu and others are going to join. Dr. S. Shankar garu, who is another special guest, who is a very familiar and well-known personality in the Guntur district as an IVF consultant. Not only that, he has been known for a number of social activities, who has been known for the most of the people in the Guntur and Andhra Pradesh. He is also there. This is the second time for his visit to this institution addressing the students. Dr. Somnath garu, who is a very well-known dignitary, who is indirectly connected to this institution for the past 2 to 3 years in the form of a director of Herbochem, who has been rendered few of the projects and which we have been, few of our M.Pharm and B.Pharm students has been undergoing and learning their experiences, and who is a very well-known personality who also put up a great experience with several of the pharmaceutical industries, and also he established a Herbochem. Now he is representing from the Herbochem. He is also there on the dais. Dr. V. Vijay Kumar garu, who is a technical expert, currently serving as South India Technical Head of Arihant Innochem. He is also there on the dais. Dr. V. Chandramohan Reddy garu, who is a principal scientist of Dr. Acharya N.G. Ranga Agricultural University, who has been doing a good research in terms of the millets as well as on the maize, who is there on the dais on the extreme left-hand side. Now I call upon Mr. A. Barat Sai Srinivas, who is a clinical data team lead, Axochem Technologies Group, Canada, onto the dais, please. Including the dignitaries over the dais for this 22nd annual day celebrations. And I stand before you to present your annual report in a concise form. A quality system is established in 2004 with 60 students of B Pharmacy program in 3 or 4 laboratories and a library, 1 classroom.
with quality education. It went on the legacy till 2008, where none of the institution got recorded gate ranks at that time. Our first batch students recorded 10 gate ranks during 2008. That was the first batch. The same legacy is continued with the great support of the Chalapathi Education Society. Without any hindrance at any point of the time, the same legacy is continued for 22 years. The same quality is being maintained every year with the improvement, with additions, with improvement in terms of the infrastructure, either in terms of the library or in terms of the equipment. The same legacy is continued. Now we are at the 22 years. During the last year also it is showcased. 13 students were qualified in GPAT. None of the educational institutions in and around in the state of the Andhra Pradesh secured not more than 2 to 3 GPAT ranks. We secured almost more than 10 GPAT ranks. Now we are in a position that we totally reoriented entire pharmacy education, either B.Pharm or PharmD. No doubt every one of us know we have been offering 6 programs, including the PhD program. With the advent of the AI and ML also incorporated into the curriculum, we modified the curriculum. We reoriented the entire curriculum towards the technology and towards the innovation and the research. And also towards we are going for the now a step ahead for the translation. Now we are in a position of the commercializing the patents, and just we initiated the commercialization of the patents also. With the great support of the MSME, now we are in a position that 106 patents were published. None of the these are all the quality patents, and none of the patents were hired. These are our own patents. 61 copyrights were published and 63 trademarks were published and 8 GI indices, and with the help of the students and the faculty members. Thereby, I strongly proud to present your own annual report for your own institution in brief. During the 2005 and 6, I am confining only for the 2005 and 6 developments. All other developments were showcased in the form of the AV. The infrastructural establishment for the either for the library or for the equipment, or otherwise we added a skill-oriented laboratory, and also MSME IPF center, put together of 17.53 lakhs. During the 2005 and 6, 64 publications were published. Out of that, 45 happens to be of the Scopus or otherwise UGC, or otherwise in the case of the WUS. And 2 patents were granted during this year, and 66 copyrights and 63 trademarks and 9 GI indices. During this year, our faculty members achieved 29 prestigious recognitions, either at the state level or national level. The students, either in terms of curricular, co-curricular, or otherwise in sports and cultural, secured of 197 awards. During this year, a total of 7 skill development courses were organized, benefited of 505 students. We were organized 3 seminars, including of international seminar, which was organized in the month of the December. 16,042 participants or delegates were benefited.
and 21 guest lectures, 13 workshops, and 3 FDPs were organized, whereby 124 faculty members were benefited by this. And the institute also hosted a mega events of Milanotsav 5.0, a sports fest, and also Beats Vakanja, a cultural fest 2.0 during this year. Alumni association of this institute is also very strong. Organized 4 major activities, either in terms of the guest lectures or seminars, and 24 clinical or awareness programs were organized, benefited with 2,553 individuals. In terms of the industrial exposure, 9 visits were organized and benefited the almost 400 students. And also during this academic year, for who are going to graduate in the year 2026, for them 2 campus placements were organized, 3 are in the pipeline, they are all the multinational, they belong to the Hetero, MSN, Aurobindo, and 2 more for medical coding are going to be floated in the month of the April to May first week. In terms of the library excellence, here we are going to provide excellence awards on the name of the Professor C.K. Kokate. And during this annual day celebrations, we have a passion of awarding 52 students. These 52 students are going to be rewarded for their excellence in academics, for their excellence in attendance, for their excellence in various other research activities, including the faculty members also, including the ADR reporting too. These awards are being placed on the name of our philanthropists, and also on the name of the donors, and also on the name of recognition of the scientists who contributed a lot to the pharmacy profession, majorly to recall, to remember their scientists on the name of the scientists. For example, Professor Harikishan Singh, and also Professor B.M. Mittal, and so on, Professor S. Rangaswamy, and so on. Majorly we have given the concentration to recognize and to recall our scientists. The prizes, the awards are being placed, and Nanapaneni Venkaya Chaudhary Award, Dr. Anji Reddy Award, and so on. A number of distinguished awards are being placed here and are going to be presented during this annual day celebrations. Totally we have 76 MOUs, and during this year 7 new collaborations were added in terms of the research, including the MSME, including the projects given by the Aspire Tech, and also including the projects given by the Herbochem put together, including the MSME IPR Center, and which is going to be an exemplary, and we got being a private institution. Nowadays, the government is not giving the funds to the most of the private institution. Even then, we were able to get the grants of 75 lakhs. We have been continuing the worth of the 75 lakhs grants, including of 100 projects which were generated from the industry, including the consultancy or otherwise sponsored research. With this brief profile, the most of the students, except for the final year, 8th semester, first Form D and second Form D, and where first term pharmacy, second semester, all other students are under the examination system, but all other classwork is being continued very effectively. Now I thank the management and the parents and the students who supported me for all 22 years. Thank you. We move on to an important segment of the day. I request our students to read out the profiles of the dignitaries on the dais.
Reddy Garu, a principal scientist at Acharya NG Ranga Agriculture University, Guntur, born in Nandyal. He holds a BSc from Allahabad Agriculture Institute, MSc and PhD in genetics and plant breeding from Banaras Hindu University, and completed a postdoctoral fellowship in cotton genomics from West Virginia State University, USA. With over 17 years of experience, he has served in various roles including scientist, senior scientist, visiting scientist USA, and principal scientist at ANGRAU. He has guided 2 PhD and 14 MSc students. His notable achievements include receiving the Roman Fellowship State Best Scientist Award, ANGRAU Meritorious Scientist Award, and several other recognitions. He has significantly contributed to agriculture research by developing multiple high-yielding and drought-tolerant crop varieties in cotton, millets, and sorghum. He has authored 115 publications, include 2 books, 75 research papers, and 40 general articles. Now I request Dr. C.V. Chandramohan Reddy Garu to address the gathering. నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు గౌరవనీయులు మన చీఫ్ గెస్ట్ ప్రొఫెసర్ కె రత్నశీలమణి గారికి, ది చైర్మన్ ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ, అలాగే ప్రత్యేక అతిథులకు చలపతి ఇన్స్టిట్యూట్స్ మేనేజ్మెంట్ వారికి, అలాగే కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామారావు గారికి, ఫ్యాకల్టీ గారికి, అలాగే ప్రియతమైనటువంటి విద్యార్థులకు, స్టూడెంట్స్కు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 22వ వార్షికోత్సవంలో మీ అందరి ముందర మేము ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి వార్షికోత్సవాలకు జనరల్గా పొలిటీషియన్స్ను అలాగే కొంతమందిని పిలుచుకొనేసి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈరోజు మీ ఫార్మసీలో అతిరత మహారథులు ఉద్దండులను తీసుకొని వచ్చేసి మీకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలనేసి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 22 సంవత్సరాలు అయింది ఈ ఫార్మసీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫామ్ అయ్యేసి. 22 సంవత్సరాలు అంటే ఒక జీవితకాలము. సో 22 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఈ చలపతి ఫార్మసీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి విద్యాదానము అలాగే ఫార్మసిస్టులను సొసైటీకి అందించారంటే చాలా గొప్పగా మనం అందరము ప్రశంసించాల్సిన అవసరం ఉంది. సార్, మేనేజ్మెంట్ మీకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలను తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు డాక్టర్ సివి చంద్రమోహన్ రెడ్డి. నేను ఆచార్య ఎన్జి రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ మిల్లెట్స్ మరియు మెయిజ్ విభాగానికి రాష్ట్ర అధికారిగా ఇక్కడ మన లామ్ ఫారంలోనే పనిచేస్తున్నాను. గత 18 సంవత్సరాలుగా 11 రకాలైనటువంటి వంగడాలను మరియు టెక్నాలజీస్ను దేశానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మిల్లెట్స్ను ఈరోజు ఆహారం కంటే కూడా ఒక ఆరోగ్యరీత్యా మిల్లెట్స్ను ప్రమోట్ చేయాలనేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. మిల్లెట్స్ తింటే మీకు జబ్బులు తగ్గుతాయి అనేసి చాలామంది మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారు. ఈ మిల్లెట్స్ అనేటివి పలు రకాలైనటువంటి పంటలు. మిల్లెట్స్ అంటే వరిలాగా కాకుండా, ఒక పంట కాకుండా పలు రకాలైనటువంటి పంటలు. ఉదాహరణకు మన ప్రాంతంలో ఎక్కువగా జొన్న కానీ అలాగే వరిగలు కానీ సాగు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే భారతదేశ వ్యాప్తంగా మనకు రాగులు, కొర్రలు, సామలు, వరిగలు, ఊదలు ఇలా
9 రకాలైనటువంటి పంటలు సాగులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ మిల్లెట్స్ అనేటివి ఎక్కువగా పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో కాబట్టి మీకు ఈ థెరపెటిక్ పర్పస్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కానీ, అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఒబేసిటీ కానీ, డయాబెటిక్ కానీ, ఇటువంటి సమస్యలకు 100% రికవరీ అవుతుందనేసి మనకు డాక్టర్ ఖాదర్వలి అనేసి పద్మశ్రీ డాక్టర్ ఖాదర్వలి గారిని మీరు యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఆయన తన జీవితకాలం అంతా కూడా ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్లో పిహెచ్డి చేసి ఒక న్యూట్రిషనల్ స్పెషలిస్ట్గా ఆయన వీటిని ప్రామాణికం చేయగలిగాడు. సో మిల్లెట్స్ తింటే జబ్బులు తగ్గుతాయా అంటే డెఫినెట్గా తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే వీటిలో ఐరన్, జింక్, కాల్షియం, ఫైబర్ అండ్ ఫినోలిక్స్ ఇవన్నీ కలగలిపి ఉండడం వల్ల ఈ మిల్లెట్స్ను ఒక మెథడికల్గా మనము యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇవి మిరాక్యులస్ చేంజెస్ అనేది మన బాడీలో తీసుకొని వస్తాయి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ కూడా వీటిని ఈ మిల్లెట్స్ను పీడిఎస్ సిస్టంలోకి తీసుకొని రావాలి అనేసి ఒక 2.8 నుండి 3 కోట్ల మంది ఈ పీడిఎస్లో ఈ పేద కుటుంబాలు అనేసి మనకు తెల్ల బియ్యం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ వాటిలో ఈ మిల్లెట్స్ను తీసుకొని రావాలి అనే దిశగా గవర్నమెంట్కు వెనక సైడు మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ మేము కానీ ఈ దిశగా దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఉన్నాము. పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకు ఈ రాయలసీమ ప్రాంతంలో కానీ, హిల్లీ ఏరియాస్లో కానీ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీడిఎస్ సిస్టంలోకి తీసుకొని రావాలనే దిశగా కొన్ని సంవత్సరాలలో సాకారం అవుతుందనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మిల్లెట్సే కాకుండా డ్రైల్యాండ్ ఏరియాస్లో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మనకు తులసి కానీ, అశ్వగంధ కానీ, అలాగే మనకు అలోవీరా కానీ హై వాల్యూ క్రాప్స్ను కూడా ప్రమోట్ చేయాలనే దిశగా కూడా యూనివర్సిటీ సైడ్ నుండి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు అగ్రికల్చర్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫుడ్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ హెల్త్ అనే విధంగా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ సైడ్ కూడా గవర్నమెంట్ కానీ, తర్వాత ఫార్మర్స్ కానీ మనకు ఎక్కువగా ఇటు సైడ్గా అంటే ఫుడ్ యాజ్ హెల్త్ అనే క్యాప్షన్తో ఎక్కువగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి యాజ్ స్టూడెంట్స్గా నేను చెప్పాలనుకున్న ఈ మెసేజ్ ఏంటంటే, మీరు డిగ్రీ తీసుకొని పాస్అవుట్ కావడమే కాదు, మీరు స్కిల్స్ నేర్చుకోవడము, అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మీద ఒక పట్టు సాధిస్తే మీకు ఈ ఫార్మసీ ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటారు, ప్రపంచమంతా కూడా కంప్లీట్గా అస్థిరత్వంతో ఉంది. సో కాబట్టి ఏఐ టెక్నాలజీ అనేది కూడా చాలా స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అవుట్ అవుతూ ఉంది. మీరు అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలంటే మీకు ఉన్నటువంటి స్కిల్స్, తర్వాత మీకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద ఉన్నటువంటి పట్టు మీదనే మీకు అవకాశాలు వస్తాయనేసి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి చలపతి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై కిసాన్, జై ఫార్మసీ అని తెలుపుతూ విరమించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Sir, now I request our students to read out the profile of Dr. S. Shankar, sir. Sir, a highly accomplished medical professional specializing in endoscopic surgery and reproductive medicine, currently serving at Ahalya Nursing Home and IVF Center, Guntur. He has extensive clinical experience in minimally invasive gynecological procedures and advanced assisted reproductive technologies, including IVF, IUI, and fertility preservation techniques. He is well versed in managing complex infertility cases, high-risk gynecological conditions, and hormonal disorders with evidence-based medicinal practices. He has demonstrated expertise in laparoscopic and hysteroscopic surgeries, ensuring reduced recovery time and improved patient outcomes. In addition to clinical practice, he is actively involved in adopting the latest advancements in reproductive medicine, maintaining high standards of ethical practice, quality care, and patient safety. His professional approach integrates diagnostic precision, advanced therapeutic interventions, and personalized patient counseling, making him a trusted specialist in the field of reproductive healthcare and endoscopic surgery. Now I request Shankar Garu to
please address the gathering. Good morning all. Respected President, Chalapathi Education Society, Dr. Y.V. Anjaneyal Garu, Secretary, Mr. Y. Sujit Kumar Garu, and our beloved chief guest today, Dr. Professor K. Ratna Sheila Mani Garu, distinguished guest, faculty, and my dear students. It's both an honor and privilege to stand before you to address this gathering of 22nd Annual Day celebrations of Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences. This institute truly reflects academic excellence, innovation, and deep commitment to research and societal aspects. We are living in an area where education is no longer limited to classrooms. It is now, newer examinations are skill-driven, research-oriented, and technology-enabled. Before we go into the modern era, let us see how the pharmacy started in India. It is our ancient Ayurveda. The moment someone talks about pharmacy, we all remember Sushila making medicines in a mortar. The old picture is always there. The moment you say pharmacy, we all remember that very picture. He is making a medicine and dispensing it. So I want to tell you a story about what actually pharmacy is. Sage Atreya is a very known scholar and a physician of our ancient India, Atreya. So he told all his disciples, you go into your forest and get me a plant that has no medicinal value. So all his disciples went into the forest. They were searching. He has given them 3 days. So 3 days and night they were searching. And everybody got a plant that is no medicinal value. Each one has got a different plant. But one, Jivaka, there's one disciple, Jivaka, came empty-handed. Then all his colleagues, what happens in students, they started laughing. Hey, you did not read anything. You don't know anything. And finally you came empty-handed. So he went, everyone showed their plants to Atreya. So this plant has no value, this plant has no value. And the turn of Jivaka has come and he said, sir, I've searched the entire forest, but I cannot see a plant that has no medicinal value. Then Atreya smiled and said, yes, you are correct, and today you finished your education. Nature is the greatest pharmacy that is there. So all our medicines that we develop today are the gift of nature, be it plants, animals, or minerals. That was the era where knowledge flowed through Charka Samhita and Shushruta Samhita. Medicines were made from roots, leaves, and minerals, tailored to each patient's body and mind. We call them Vata and Pitta. Remember this. So they were giving medicines based on each personalized mind and body. They were called in Ayurveda as Vata and Pitta. Then we had collaterally the same way ancient Chinese medicine was based on Yum and Yin. At the same time they had plants and they had more of animal products also. Then the evolution started with Unani medicine, that is Hakims, introduced the formulations and distillations. Then we were invaded by the British, and the British brought in laboratories. The forest groves were replaced by laboratories, and the era of new modern medicine has come. At the time of independence, we were at a crossroads whether we should take our ancient or the modern. The leaders then chose the modern medicine, and the modern medicine has come into our place, and the Modern Pharmacy Council of India was established. Yet, in today's researcher, he takes out a molecule from a plant, and the dried plant is next to him on his computer research table, reminding us that pharmacy is from nature. So we have grown from roots to research, tradition to technology, ancient wisdom to global leadership. The present day education is outcome-based, interdisciplinary learning, digital and AI integrated learning,
and industry-linked curriculum. The next important thing we have to learn is what is pharmacy role? I think as a doctor, I am just helpless against any disease or anything without you. You contribute to 50% of patient health care directly or indirectly. Without you, we are defenseless, we are useless. We can only administer if you give us something at your hand to give their treatment to them. So you contribute 50%, and I applaud, congratulate you, and you need a big round of applause for your contribution for the society in developing of patients' health care. Nowadays, gone are the days where they say pharmacy means just giving medicines. It is about designing therapies now. So as a pharmacist, if I say give paracetamol, then you are the pharmacist there. You say, okay, your paracetamol, your gene says you need only 250 mg of paracetamol, not 500 mg, so I'm giving you 250. That is dispensing therapies based on individuals, personalizing it, and improving patient care. So now the things have changed with AI and genomic therapies, which I'm going to talk about in a few lines. This is what modern pharmacy is about. So you don't just give medicines, you don't do just things, you do things more on a personalized basis, what our ancients used to do, based on mind and body. Now we are going to do it on gene therapies. So what are the advances the pharmacy has now? So I'm going to give you some new words. Pharmacogenomics, that is pharmacy based on genetic makeup of an individual. So my genetic makeup of me is different from my next person or my brother itself. So I need medications, I need different health concerns, and my brother or co-sibling or any other person requires different thing. So there's a vast amount of opportunities if you start going into pharmacogenetics, genomics, that is a coming branch. Biopharma. Even the government of India has introduced newer developments and encouragement in biopharma. So what is biopharma? Biopharma is vaccines, monoclonal antibodies. So these are the things of the future. Nanotechnology. So where the medicine is introduced through nanotechnology, where the drug can be given to the right organ without being other organs being affected, especially in cancer therapies. AI in drug delivery, as I said, based on my previous health conditions, the moment I say I require antibiotic at certain amount, the moment AI will tell, no, you need higher dose or a lesser dose. No, you had a reaction to this previously, the doctor has given you by mistake, so you take different medicine. And no, this is a newer medicine that has come up, you have to take this medicine. That is the role of pharmacist. You can advise the doctors, we can be an integral part of patient health care. Clinical research and regulatory science. Clinical research is an ever young and it requires youth like you to solve a problem. And most important thing, you know what is thalidomide? Anyone can raise a hand? Thalidomide. Okay, there are some drugs that were given previously. So it had reduced some nausea and vomiting in pregnant women. I know pregnant women has nausea and vomiting. So diethylstilbestrol was given. It reduces vomiting immediately, and many countries started using it. But there was one doctor, pharmacist, he said, I'm not going to approve this drug because I'm not sure about the safety of it. Because of one doctor said no, many millions of lives were saved because these patients, ladies, that is young girls born to mothers who have taken thalidomide or diethylstilbestrol had severe malformations and they were life-threatening. So the safety of the next generation lies in your hand, whether you approve a drug or you don't approve a drug, and based on your clinical research, the next generation depends. That is a regulatory science that is very much upcoming in nowadays. As I was going through, your institution is such a great institution. Anjneel Garu, I know, is such a simple, humble human being. My wife happened to visit her house also. He lives in nature.
That's a wonderful thing. It's a dream for every person. When you are about to retire and you cross 50, you want to go to a village, set up your own fields. He has that. He is lucky. It indicates how good he is taking care of you. He is just next to you and always taking care of you, sir. I congratulate you, sir, for your good taking care of your students. And your institution, it has many patents. Many students received gold medals at state level and in local workshops. And the most important thing, when you win a gold medal or when you do well, you go to your mother and say, Amma, I did this. And your mother will say, very nice, son. Your soul is so satisfied. The same thing Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences does. When the alumni who goes out from here does something good, they come, bring them back here, put a pat on them and said, yes, you have done good. That encouragement Chalapathi is giving to all the alumni students, and I applaud you, sir, for your such wonderful recognition of your students' activities. And you're all very lucky to be educated under CLPT. And let us come to you now. So the biggest advantage of pharmacy is its diversity of career path after you finish your graduation. You are exposed to multiple paths. When you make a mistake, you think, I made a mistake. But if you have a keen observation, that mistake can lead to many great innovations. You know how penicillin was invented? So a mold grew accidentally when he was out, and that he observed it through his mistakes that it has antibiotic potential to kill bacteria. I think all of you heard of ICSI, a procedure which we do very commonly nowadays. It is also invented accidentally. Previously, they were taking an egg and putting a sperm just beneath the cell membrane. But accidentally, once it went into inside. So the doctor has no other option but to leave it there. And that proved a revolutionary thing. The potential is very high. Many people are now, children are born through ICSI. It has given a lot of hope for many couples. So many inventions come through mistakes. And many inventions come at places least people we thought will come. Not from Harvard or Oxford. It may come from Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences. So what are the things you have after you finish your graduation? You have core pharma industry, that is production, QC, regulations. Healthcare sector, you can be a clinical pharmacist, pharmacy, or pharmacovigilance. What is pharmacovigilance? They say whether the drug they are administering is correct or not, whether they are being stored properly or not, whether they are within the expiry period or not. These are very important, and these mistakes can prove very fatal to the patient. That is also in your hand. And what are the emerging fields we have is medical writing, drug testing labs, healthcare innovations, and R&D. The most important thing which your college has is an incubation center. When you start your college in second or third year, you can start being an entrepreneur itself. With your ideas today, we can start up some entrepreneurship in your own incubation center, and your ideas can be an enterprise tomorrow. So you have a pharma setup here, you have drug testing labs, and you have innovation, all in under one roof. Utilize them now to have a bright future. You are in Amravati, the capital of Sunrise State, Andhra Pradesh. It is a symbol of future growth. Under the leadership of our dynamic Chief Minister, Shri Chandra Sekhar, pharma sector is going to see new dimensions and extraordinary development. You know what is biofoundry? Anybody can raise a hand. What is biofoundry? Biofoundry, anybody knows what is it? Yeah, even I don't know what it is. Initially, when I heard it from the mouth of Chandra Sekhar, he thinks 20 years ahead of us. So biofoundry is being established in your Amravati. Biofoundry means a place where you take your ideas in and you come out with finished products. Everything required for a pharmaceutical student to make their ideas work, or biotechnology student to make their ideas work, he is being integrated in one center. All the latest technology with AI capabilities. There are going to be a lab
You just give your ideas, work there, come out with finished products and start a life. So that is BioFoundry. A big applause to Chandra Sekhar garu for giving this to us. Even the government is supporting young students. You have Startup India, Make in India, MSME, and research grants are there for you to support. Utilize them properly. This is the age you work, not with your phone, but with your mind. Your ideas now can be successful enterprises tomorrow. You are entering a world full of opportunities, but there are challenges. I will ask you a question. How to become rich and successful? Anyone can answer. I want an answer from this. Anyone, student? Yeah, come. So, stick on to just one thing where you have your passion rather than going in a traditional manner. So, because you can do only so much when you go on a conventional way, but if you stick on to what your passion is, so you will work more smartly rather than hardworking. So maybe that way you could become rich. So by the term rich, I don't mean just economical wealth. Maybe your mental peace, your happiness, everything comes in the single term as rich for me, at least. Thank you. Thank you. Yeah, the first thing is to become rich is you take the first step. No matter whatever it is, you take the first step. He did it, and I'm thinking he's going to be very famous and rich and successful also. So the next thing, we all talk about Chalapathi. If you take the example, Chalapathi Institute, or we talk about Toyota, we talk about Facebook. So how did they become rich? We talk about Microsoft. So you identify a problem that is there in the society right now. You identify a problem and try to solve it with your passion. That is the way you become rich and successful in your life. You solve a problem, you develop all-round knowledge to solve a problem. You don't just aim for a job, you aim to create an impact. Ask yourself, can I develop new drug delivery? Can I start health startup? Can I contribute affordable medicines for the society? At the back of your mind, keep that after 50, definitely you educate your life for society. As a healthcare professional, I have something to tell you also. Because life is only there when you have health to enjoy it. So exercise, eat right, and screen time. So exercise at least 150 minutes a week. Please put this, 150 minutes a week. Eat right, don't eat junk food. The food given in the hostel is 100% better than the food you get in any hotel. So please eat in your hostel only, not in any hotels, please. And screen time. Previously, if sir remembers, this book was not there when I came here to speak, but now this book is there. You know why? It is because of the screen time. So what screen time does to you is, when you see something, you take a photograph and you say, okay, it is there in my phone, I need not remember it. When you're listening to a class, some of the students, they record it and they don't put their mind into it. Saying that, okay, I have a recorded class, I will listen later. But that later never comes. You never see your phone again. You will be seeing all Instagram, Facebook, and all the Gen Z generation is there. So you have two things at your thing. You have age, you have technology. Use it in the right way, you can skyrocket. Use it in the wrong way, you go down. So the choice is yours. So use it in the right way. So screen time, what it does is, it decreases your memory. You will not have good memory power and you will not be able to concentrate. So please be, I can 2 minutes. So be safe. And cyber safe is also very important. You have to be cyber safe nowadays. For the woman, inform wherever you're going to your parents or your teachers, cyber safe. And I want to give you one thing, what is distress call, is this is the thing, we call it as a distress call. If you see someone doing this, it means they are in trouble, you please help them. I take this opportunity to tell this because I am from Dira project from Foxy India to help women out. So with the last things, read deeply, knowledge is your foundation.
think boldly because innovation drives progress, and act responsibility because society depends upon you. With these few words, I thank the chairman and the organizers for giving this opportunity to talk. I take the privilege of reading out the profile of Shri Barat Sai, a healthcare and clinical research professional with a strong academic background in pharmacy and biomedical sciences, currently serving as a clinical data team lead in Canada. He holds a Doctor of Pharmacy and an MSc in Veterinary Medical Sciences from the University of Calgary. He possesses expertise in clinical data management, regularity, compliance, and analysis of clinical trial data, contributing to high quality research outcomes in the pharmaceutical and healthcare sectors. His interdisciplinary training enables him to bridge the gap between clinical practice and research with a focus on data integrity, patient safety, and evidence-based decision making. Dr. Srinivas is skilled in handling complex clinical data sets, supporting global clinical trials, and ensuring adherence to international regulatory standards. His professional approach combines scientific knowledge, analytical skills, and a commitment to advancing healthcare through data-driven insights and innovative research methodologies. Now I request Shri Barat Sai Srinivas Garu to address the gathering. First of all, thank you, Principal Sir, for giving me this opportunity, and thank you to the Chalapathi team. And nice to meet you all the guests. Thank you, sir. And I won't take much time. I will just take 2 minutes. So, coming to me, I completed my Doctor of Pharmacy from Nagarjuna University, and I went to Canada to study my master's in veterinary medicine. So I did research in obesity and diabetes, and currently I'm working as a part-time research associate and also as a full-time clinical data lead in one of the research organizations. So I just want to talk in my mother language. నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా లింక్డ్ఇన్లో కానీ లేకపోతే మెసేజెస్ కాల్స్లో మెసేజ్ చేసేటప్పుడు ఐ జస్ట్ నోటీస్ 2 థింగ్స్. ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్కి వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ అవర్ బీఫార్మ్ డిగ్రీ ఆర్ అవర్ ఫార్మ్ డి డిగ్రీ మనకి బాగా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ చాలా బాగుంటుంది. బట్ వి ల్యాక్ 2 థింగ్స్. వన్ ఈజ్ రైట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. Like Chandramohan Reddy sir చెప్పినట్టు, having only the subject knowledge is not good enough in these days. So you need to have proper skills to multiply our career opportunities. And ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్లో either in India or in abroad, there are a lot of competition. So we need to have proper skills in order to survive in this market. And I just want to answer one question that sir asked, how to be successful. So there are actually 3 or 4 things to be successful. One is don't be self-limited, and you guys have a great potential. You guys are studying in a reputed college, Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences. Even I tried my PharmD seat in this college, but I didn't got my PharmD seat in this college. So I just studied in a different college. So మీకు great potential ఉంది, and మీరు ఒక ప్రాపర్ కాలేజ్లో చదువుతున్నారు. So don't be self-limited. Just come out of your comfort zone. ఈ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో don't be in your comfort zone. Like screen time, సార్ చెప్పినట్టు, please come out of your comfort zone, and you need to put your 100% effort and proper mindset to be successful in these days. If you have these 3 things, just don't be self-limited, just come out of your comfort zone and just put 100% effort on what you are doing, and start with one single idea. Like anything, just one idea will be successful, even if it is like go in a positive way, or we can find some negative effects also from that idea. So just put these 3 things and you can be successful in your life. So thank you for giving me this opportunity. The profile of Shri Kondapodi Somnath sir. Sir is a prominent professional in the pharmaceutical, nutraceutical, IT and healthcare industries with a diverse career spanning business, technology and entrepreneurship.
He pursued MSc Chemistry at Hyderabad Central University and completed MBA from Pune University with specialization in marketing along with exposure to finance and operations research. He has worked on multiple live projects with multinational companies such as Novartis and Clariant. He serves as director at Herbochem India Private Limited and has been a pioneer in several areas including early B2C e-commerce, herbal extraction technology, spirulina and marine algae processing, and medicinal plant cultivation across large-scale areas. He is also a professional NLP trainer and has held key leadership roles such as President of Technocrats Industrial Estate, Secretary of Federation of Small-Scale Industries, and AP Government nominee for Industrial Assessment. Additionally, he has contributed as a speaker at institutions like JNTU and international universities, supported entrepreneurship initiatives, and is associated with Hyderabad Public School as a board member. Now I request Sir to please address the gathering. Firstly, my heartfelt congratulations to the management and all, and especially to the students who are part of the celebration, because it's a memorable day for you guys. You'll remember it throughout your life. That is, you've been participating in this activity and more importantly in a very prominent institution. My congratulations once again to the management, the staff, and all those who are associated with this institution. I'm not prepared. I didn't come here prepared for giving a talk, so please pardon me, but I'll just like to share. When you people leave this institution, either as B Pharma, M Pharma, or whatever PhD, you have multiple options today, and you have opportunities which are greater than before. Nobody else, you have to create your opportunities. Nobody is going to come and help you and say, you know, you need to do this. You have to find your ways. I can only tell you that I've been speaking in so many places. Nobody is going to come to you to help you, but you have to find your help. Today, there are multiple organizations, multiple channels which you have to find the opportunities, to find the resources to help you. I think no other person is there. I mean, definitely your college is here to help you out. And more importantly, I will also suggest at this moment, most of us, including you, me, or anybody, got so used to the AI tools. It's a fantastic tool, but please beware. Please learn to validate that information which is coming to you. Especially when you're going forward, you might be believing what the information is coming to you is so true, but it can take you off the track. So my only advice at this moment, while you're progressing as a student or post-studentship into the industry as a professor, if you want to teach or you want to work somewhere, you get so tempted to use a tool, but learn to validate that information. That's the only thing I can tell you today. Thank you so much. I take the privilege of reading out the profile of Dr. V. Vijay Kumar, a pharmaceutical professional with over 18 years of experience in research and development, currently serving as South India Technical Head at Arhant Innochem Private Limited, Hyderabad. He holds a PhD from JNTU, Hyderabad, and MS from Germany, and B Pharmacy and M Pharmacy degrees from Kakatiya University. He has previously worked with leading companies such as Dr. Reddy's, Arpindo Pharma, and Granules India, contributing to global generics portfolio management, regularity affairs, and new product development. He has developed generic formulations for international markets including USA, Europe, Canada, and Australia, with expertise in bioequivalence studies and regularity submissions such as ANDA and CTD, and fillings to agencies like USFDA and TGA and Health Canada. His technical expertise include hormonal products, injectables, soft gel capsules, and solid oral dosage forms, along with quality by design and risk management. He has published several research articles in reputed journals, and he is a lifetime member of IPA and IPGA.
Now I request Dr. V. Vijay Kumar sir to address the gathering. Everyone are listening very seriously. I am not that prepared to come for this as a special chief guest and to give much, take much share of time. And I thank Chalapathi Institutions, Mr. Chairman, Mr. Ramarao sir, Anjaneyulu sir, and Principal sir named Ramarao sir, and the distinguished dignitaries and my dear students. So, we are in a great profession of pharmacy, where now India is called a pharmacy for the world, exactly to say. And to say exactly the growth of pharma in 25-26 or coming years, it has increased a lot from 4 to 5% of CAGR to now it is 10%, where it would be something like 2.4 to 2.5 trillion dollars by 2030, as per our government PLI schemes, or the institutions like this are giving much of talent towards the nation. So, actually to say, exactly, just a moment. Yeah, the value-driven shift, that is from normal generics, exactly where we were doing in the lab, like in all the general companies like Hetero, Dr. Reddy's, or Sun Pharma, Cipla, or anywhere, that value-driven has been shifted now to the biopharma or complex injectables, or next towards the medicines which are more for the chronic diseases like cancer and all the other value-based drugs. And the second thing is regulatory focus, where we are developing maximum for the other countries with their regulatory qualities, like for US it is in US FDA, for Australia it is as in, they have their own regulatory guidelines, where we does our development according to their regulatory bodies and market in their countries. So we are the one who are inventing, or we are developing the drugs which are with respect to the innovators, where the bioequivalence studies we are doing and marketing into their countries. So next is like as a student or a graduate, I won't take much time, and it is every time after the student also, when we are working, we should not stop learning. It is there are so many new regulatories, new guidelines, new markets, and new diseases that are coming in. So every time there will be a new things. Like now AI has come, where sir was also saying that we should validate the data before we use that from the AI. So next is integrity. So in our industry, there will not be any shortcuts. Everything that we need to give the documentation, everything like the quality is the department. It is not exactly the department. It should be our habit, where Japanese does the same. Next is we should think globally, not exactly the what I mean to say national or something like a state level. We should think in the global market and develop the formulations. So I just want you all to take the serious note of like when we are doing our project works, where it would be a stepping to our careers, into coming into any of the what I mean to say career opportunities, like whatever you are interested. It should be done very perfectly. The master thesis or anything that you are taking, please do it with your passion, with your efforts, dedicatedly, and be better on that what you are doing in your project works, so that it would be easy for your entry step into any of the organizations. And please be dedicated, disciplined, and have a good knowledge about your projects that you are doing. Thank you very much. And I once again thank Chalapathi Institutions for giving me this opportunity. Thank you. Your insights. Next, I would like to call upon Dr. B. Mallikarjun Rao Garu,
who is a highly experienced pharmaceutical professional with over 33 years of expertise in analytical R&D and quality control. He holds a PhD in chemistry and has worked with leading organizations such as Dr. Reddy's Laboratories, Janssen, Novartis, Zydus Cadila, Nicola Piramal, and Sol Pharma. He has strong expertise in data integrity, regulatory audits, US FDA, EMEA, TAGA, Health Canada, and nitrosamine impurity assessments. He has authored around 85 scientific publications and guided 10 PhD scholars. Dr. Rao has received several prestigious awards, including the Chairman's Excellence Award and Best New Leader Award. An international speaker, he has delivered lectures and workshops globally on pharmaceutical quality complaints. Since October 2022, he has been serving as CEO of Q. Associates, Hyderabad, providing consultancy services to pharmaceutical industries worldwide. So please come on to dais and provide your insights to our students. First of all, let me thank Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences for inviting me here. Respected principal, esteemed faculty, distinguished guests, and my dear students. I think I worked in the industry for about 35 years now. So few things I want to tell. The India is growing to grow. The pharmaceutical business worldwide is expected to be projected $130 billion. So by 2030. So this growth is not just about the numbers, but there are opportunities for each one of you. And my previous speaker mentioned, I think there are few things. If you see recently, in 2022, we had some bad incidents in India, like, certain Indian-made cough syrups linked to tragic incidents and caused the death of 140 children in Africa and Central Asia. So it has damaged our reputation. So, but on the positive note, several leading Indian pharmaceutical generic companies are successfully competing with innovator firms by producing cost-effective medicines, high quality, with high quality. These companies achieve global acceptance strictly by adhering to good manufacturing practices. So, my dear students, as you are stepping into future, I think few guiding principles for success. One is continuous learning. The pharmaceutical world is rapidly evolving, so never stop your learning. Second is the most important to success in industry, attention to detail. When you do any experiment, whether it could be in the laboratory or manufacturing, you should pay attention to details. Adaptability. And you should ensure new technologies, lot of new technologies are coming, you should be able to learn and adapt the new technologies. Personal integrity, this is very, very important because I worked in the quality for a long time. I visited US many times, including the FDA office. So adopt this personal integrity is very important. So what is GMP? In simple word, good manufacturing practice is about doing right thing even when nobody is watching you. So nobody is watching you, still you do a good job and right job. Last and most important is the quality culture. So quality culture is very, very important. Otherwise, we'll be, not successful as a country. So I urge each one of you to dream big, work hard, and uphold the values of science and humanity. And future of pharmacy in India is not just bright, it is transformative. So I would like to wish each one of you great success, fulfillment, and purpose in your journey ahead. Thank you. To call upon Shri Chandra Sekhar Garu, who is a senior forestry professional and currently serves as the Chief Executive Officer of Andhra Pradesh Medicinal and Aromatic Plant Board, Vijayawada. With over 3 decades of experience since joining as a Forest Range Officer in 1993, he has held key positions including Subdivision Forest Officer and District Forest Officer across various districts in Andhra Pradesh and Telangana. He possesses extensive expertise in forest management, biodiversity conservation, afforestation and ecological restoration, and has led major initiatives in large-scale afforestation, soil and water conservation, ecotourism development, and forest protection, including curbing illegal activities. He is a recipient of several prestigious awards such as Forest Protection, with the Vana Samrakshana Awards 1999, 2003, 2008,
Best Soil Conservation Award 2018 and Green Awards 2017. In recognition of his significant contributions to environment conservation and increasing green cover, in addition to these administrative achievements, he also has an accomplished author with substantial publications on medicinal plants and agricultural technology, contributing to the advancements of Ayurveda and environmental sciences. So please come into the dais and provide your insights to the students. We also have with us Shri Prabhakar sir, who is the chairman of APIDC, Government of Andhra Pradesh. I request sir to grace the dais. వేదిక పైనటువంటి ముఖ్య అతిథులందరికీ, ఎస్పెషలీ మన ఆంజనేయులు సార్, ఆంజనేయులంత శక్తి స్వరూపాలు కలిగి ఉంది. ఈరోజు అందరిని పిలిపించారు ఇక్కడికి. ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ కొట్టండి. నిజంగా సార్ మీ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో భగవంతుడి ఆశీస్సులు మీకు చల్లగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా డేగల్ ప్రభాకర్ సార్కి, వేదిక పైనటువంటి ఆల్ ఎమినెంట్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఆల్ పర్సన్స్, ఆఫీసర్స్, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలకి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్లో తీసుకోవాలంటే ఒక్కసారి మాట్లాడే వాళ్ళు మీకు కూడా అవకాశం ఇస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్, మీకంతా తెలుసు. జస్ట్ మీ నుంచి కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చి కొద్దిగా లర్న్ చేసుకున్నా. మీరు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఈ యొక్క యాన్యువల్ డేలో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్పర్ట్స్, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రతిదీ కూడా జస్ట్ అవుట్లుక్లో చెప్పారు, మొత్తం జస్ట్ బ్రీఫ్. దాంట్లో కాన్సెప్ట్ చాలా ఉంది. దయచేసి అది మీరు మైండ్లోకి తీసుకొని ఆచరణలోకి తీసుకొస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సెకండ్ థింగ్, డిసిప్లిన్. ఎందుకు సెకండ్ టైం కూడా డిసిప్లిన్ అంటుంటే, డిసిప్లిన్ లేని జీవితం ఎప్పుడూ పైకి రాదు. యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా మీ నాలెడ్జ్ చాలా హైగా ఉంది. బట్ ఎక్కడ నాలెడ్జ్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారో మాత్రం దయచేసి చూసుకోండి. ఎంత టైం స్పెండ్ మీ యొక్క అకాడమిక్లో మీరు ఎంతవరకు స్పెండ్ చేస్తున్నారు, మీ హెల్త్ కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు, మీ హాబీస్ కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. లేటెస్ట్ క్లాసిఫైడ్ కేటగిరీలు చేసి దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా తీసుకొని లైఫ్లో మీ ఆబ్జెక్ట్ని రీచ్ అయ్యేదానికి ఏం చేయాలనేది చూడాలి. సో మన లైఫ్ అంటే ఏంటి? నేను జస్ట్ అవుట్లుక్ సార్, జస్ట్ మీకు చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా చూశాను, యూనివర్సిటీలు అన్నీ కూడా చూశాను. లైఫ్ అనేది చాలా స్మాల్. ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ థింగ్. బట్ మ్యాక్సిమం 20-22 ఇయర్స్కి అంతా క్లోజ్. ఓన్లీ 10 ఇయర్స్ ఉంటుంది. మంచి ఎనర్జెటిక్గా మీ మైండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాడీ బోత్ యాక్టివ్గా ఉన్న స్టేజ్ దట్ ఈస్ 20-30 ఇయర్స్. నౌ యు ఆర్ ది లక్కీయెస్ట్ పర్సన్స్. మీ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు లేకపోతే జీవితంలో చాలా వెనుకబడిపోతారు. మీ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడే ఫిక్స్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అనేది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా 30-40 జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, అదర్ థింగ్స్ అనే ఆలోచనలో ఉంటుంది. 40-50 ఇయర్స్ లైఫ్
ఫ్యామిలీ ఇష్యూ, 50 to 60 వాడికి బాధ్యతలు, దెన్ సపరేట్ ఇష్యూ. సో లైఫ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ థింగ్. మీరు ఎంతవరకు సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు మన సార్, హెల్త్ గురించి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు, మీ ప్రొఫెషన్లో మీ దీని కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు, సో మీ స్కిల్స్ని దేంట్లో ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏముంది, హోటల్స్ ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా వస్తుంది మీ ప్రొఫెషన్లో, వాట్ ఈస్ ది కాంపిటీషన్. సో ఈ సిస్టమ్లు అన్నీ కూడా మనం ఒక్కసారి 360 degreesలో జస్ట్ థింక్ చేసి వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ అచీవ్మెంట్, వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ గోల్, పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మనం ఒకసారి థింక్ చేసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా, నేను ఇక్కడ చూసే యు ఆర్ ఎ వెరీ వెల్ డిసిప్లైన్డ్ స్టూడెంట్స్. ఐఎమ్ రియలీ అప్రిషియేటెడ్ మీకు ఇన్స్టిట్యూషన్ సార్, జస్ట్ ఐఎమ్ అప్రిషియేటెడ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, యువర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిసిప్లైన్డ్ స్టూడెంట్స్. రియలీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో I am observing everything, but you are luckiest people, you are studying here. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు అది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ డిసిప్లైన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సెకండ్ ఇష్యూ వస్తే పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది లేకపోతే వేస్ట్ లైఫ్. భూమి మీద పుట్టాం, వెళ్ళిపోతాం, వాట్ నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, అన్ని జీవులతో పాటు మనం వెళ్ళిపోతాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. మీరు పర్పస్ వల్లే పుట్టారు, మీరు మెడిసిన్స్ కనుక్కుంటారు, యు ఆర్ ఎ సైంటిస్ట్, మీరు ఖచ్చితంగా సైంటిస్టులు అవుతారు. అన్ని జబ్బులకి మీరు మానవాళ్ళకు ఎదుర్కొన్న జబ్బులన్నిటికి కూడా మీరు రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కోవాలని ఆశిస్తున్నాను, మీరు అవుతారని ఆశిస్తున్నాను, భగవంతుని కూడా కోరుకుంటున్నాను. డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఎ సైంటిస్ట్. దట్ మచ్ టైప్ ఆఫ్ నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మీ నుంచి. మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్లో నాకు వచ్చాయి. థర్డ్ థింగ్, మీరేం చేశారు సార్ అని నన్ను క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, కరెక్టా కాదా? ఎస్, యాజ్ అ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ నియర్ అబౌట్ 30 years సర్వీస్లో సో మెనీ ఇష్యూస్ అయితే మెడిసినల్ ప్లాంట్ బోర్డుకి సిఇఓగా వచ్చిన తర్వాత 37 డిసీజ్కి 624 ప్లాంట్స్, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ 624 ప్లాంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి 37 డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి రెమెడీ కోసం పెట్టాము. సో దిస్ ఈజ్ వరల్డ్ రికార్డ్కి. అండ్ June 24th వీఆర్ రిసీవింగ్ అవర్ స్టేట్లో నుంచి వరల్డ్ లైన్ నెంబర్ 1 ప్లేస్లోకి మనం వెళ్తాం సార్. వరల్డ్ రికార్డ్ 24th జూన్ మనం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో వీఆర్ రిసీవింగ్ దట్ అవార్డ్. సో ఆల్ డిసీజ్ ఇంక్లూడింగ్ కార్డియాలజీలో 37 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, న్యూరాలజీలో 54 ప్లాంట్స్, నెఫ్రాలజీలో 37, హెప్టాలజీ జాండీస్లో 45, పల్మనాలజీలో ఆస్తమా అండ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ 52, గైనకాలజీ సో 97, PCOD అదర్ లైక్ 6 books is there, and dermatology 60 plants, endocrinology 60 plants, oncology 15, bariatrics 26, ophiology snake bites other 20 plants, organology 15 plants, rheumatology 15, malariology 15, diarrhea 15, hematology 15, gastroenteral system 30. So like this 624 plants so far మనము 37 డిసీజ్కే ఐడెంటిఫై చేసి పర్మనెంట్ క్యూర్కి విత్ సైంటిఫిక్ మేనర్ ద ఇండియన్ ఆయుర్వేద సైన్స్ అండ్ అగ్రి టెక్నాలజీ అనే సిస్టమ్ బుక్ రాసి 43 వాల్యూమ్స్ మనము ఐడెంటిఫై చేసామండి. విత్ అవర్ స్టాఫ్ ఫుల్ సపోర్ట్, మై డిప్యూటీ సిఇఓ అండ్ మై స్టూడెంట్స్, అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అంతా కలిసి ఒక 4 మెంబర్స్తోనే సాధించాం. సో ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా చేసినవి. మీరు కూడా అలోపతి,
ఆయుర్వేద, హోమియో, యునాని, సిద్ధ అండ్ అదర్స్. వీటన్నిటిలో కూడా మెడిసిన్ వాల్యూస్కి సంబంధించినట్టు అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఏ ప్లాంట్ బేస్డ్ మీదనే 60 to 70% ఉంది. సో వీటి మీరు రీసెర్చ్ మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్, లెటస్ మెడిసిన్ ప్లాంట్ బోర్డు ఆల్వేస్ మీకి ఒక ఎంఓ చేసుకొని మీరు దీంట్లో మన స్టూడెంట్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. దిస్ మై సైడ్. సో అదేవిధంగా మనము చేయాల్సింది ఏమిటంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్, సూపర్ కంప్యూటర్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ని ఎంతవరకు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం మన ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీస్లో. ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. సో బోత్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ వైల్ అవర్ రీసెర్చింగ్. మనం ఏది చేస్తున్నాం రీసెర్చ్ టైంలో కంపల్సరీగా టెక్నాలజీని యూటిలైజ్ చేయాలి. క్లినికల్గా అయితేనేమి, సో మీకు ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్లో ఆల్ ది థింగ్స్ అది తీసుకోవచ్చు. మీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఆ యొక్క ఎక్స్పైర్డ్ డేట్ ఆల్సో లిమిటెడ్ కాకుండా మ్యాక్సిమం ఉండేదానికి ట్రై చేసేదానికి మీరు సైంటిస్ట్గా యు ఆర్ సైంటిస్ట్, యూ కెన్ థింక్ అకార్డింగ్ టు యువర్ మైండ్ సెట్. మీరు సైంటిస్ట్గా ఆలోచించండి. నేను బీ ఫార్మసీ, డి ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎస్, ఐఎమ్ సైంటిస్ట్. మీరు కొత్తగా నేను ఇన్వెంటరీ చేయగలను అని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్లో మీరు తీసుకోవాలి. ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్గా ఉండే వాటిని ఏ విధంగా మోడర్న్ ట్రెడిషన్కి ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, లైక్ దట్ మీరు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మన ఇండస్ట్రీస్ని ప్రమోట్ చేసేదానికి ఇప్పుడు సోఫార్ మెడిసిన్ ప్లాంట్ బోర్డు ఐడెంటిఫై చేసిన 2672 ఇండస్ట్రీస్, మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. టోటల్ వరకు బుక్ కూడా రెడీ చేసాం సార్. మీరు లెటెస్ యూటిలైజ్ దట్ ఇండస్ట్రీస్. వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసింది ఏమంటే సార్ స్కిల్ ఉండే కావాలంటారు, స్కిల్ పర్సన్ కావాలంటారు. మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి నాలెడ్జ్, మేము ఫార్ములా ఏ విధంగా చేసిన టెక్నాలజీ వాటిని యూజ్ చేసే విధంగా మాకు స్టూడెంట్స్ ఉంటే మినిమము మాకు 1000 మెంబర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని డిమాండ్ చేశారు. సో ఒక 1000 మెంబర్స్కి స్కోప్ ఉంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని చేసుకుంటే జాబ్ ఈజ్ నథింగ్ అండి. జాబ్ మీరు అన్ని రంగాల్లో వెళ్ళొచ్చు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు బీఫార్మీ, ఎంఫార్మీ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళొచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ని మళ్ళీ దీంట్లో మీ దగ్గర తీసుకుని రావచ్చు. సో మీకు వైడ్ స్కోప్ ఉంది. ఆ స్కోప్ని లెటస్ యూటిలైజ్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ హెల్త్ని, మీ డిసిప్లైన్ని, మీ యొక్క ఆలోచన, మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని మనసులో ప్రతిరోజు తలుచుకోవాలి. ఎప్పుడు డైలీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి మనం ఏం చేయాలనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. దాంట్లో పుట్టిందే ఇది. నాకు ఈ డిసీజ్ అన్నిటికి కూడా ఆలోచనలు అలా ఆలోచిస్తే వచ్చిన తర్వాత ఐడెంటిఫై చేసింది సార్. అదర్వైజ్ నేను కూడా జనరల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్గా రిటైర్డ్ అయిపోవాల్సింది. సో దట్ మీరు థింక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ టుమారో నా డేట్ నేనేం చేయాలని మనసులో ఉంది, మీ మనసులో. అవునా కాదండి? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? నా దగ్గర, మీ దగ్గర ఉంటుంది. నేను ఒక 2000 ఇండస్ట్రీస్ లిస్ట్ ఇస్తాను. ఆ లిస్ట్ తీసుకోండి, వాళ్ళతో కాల్ చేయండి. ఐఎమ్ దే స్పెషలిస్ట్ ఇన్ సోన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. వాళ్ళతో కాల్ చేస్తే మీరు ఇమీడియట్ జాబ్కి వెళ్ళొచ్చా లేదా? వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి సార్. నేను బయర్ సెల్లర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే అంత క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్సన్స్ అందుబాటులో లేరు అంటున్నారు. సో వ్యాకెన్సీ ఫుల్గా ఉంది. బట్ ఎమినెంట్ ఎఫిషియన్సీ, ఈ స్కిల్స్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డిమాండ్ ఉంటుంది.
సో త్రూఅవుట్ వరల్డ్ సైడ్ మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. మీరు సైంటిస్ట్గా చూడండి. తరువాత మీరు ఇంకొకటి కూడా చూడొచ్చు. 150 metric tons of 150 metric tons of మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ సంబంధించిన ప్రొడ్యూస్ అంతా మా దగ్గర ఫార్మర్స్ దగ్గర ఉంది. దాన్ని ఏ విధంగా మీరు ఈ మెడిసిన్స్కి కన్వర్ట్ చేసి చేయాలంటే మా దగ్గర సైంటిఫిక్గా ఉన్నాయండి అన్నీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డిసీజ్ అన్నిటికి కూడా సార్ సైంటిఫిక్ విత్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ సపోర్ట్. మీరు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏ విధంగా లైఫ్ని మీరు ముందంజ చేసుకోవాలని మీరు డిసైడ్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళొచ్చు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. మీలో గమనించింది డిసిప్లైన్ చూశాను. డిసిప్లైన్ వ్యక్తి ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ముందుకు రాగలరు. దానికి ఉదాహరణ మీ సారు, మన ఆంజనేయులు సారు ఒక సిస్టమేటిక్ విజన్ పెట్టుకున్నాడు. విజన్ లేకపోతే రాదు సార్. ఆ విజన్ వల్ల మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చారు. ప్రతి మనిషికి హడ్డల్స్ వస్తాయి. హడ్డల్స్ నుంచి ఓవర్కమ్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ మై సైడ్. స్టూడెంట్స్కి లాస్ట్ విషయం ఒకటి చెప్తాను. మీరు ఎప్పుడు కానీ దేనికి భయపడకండి, డిప్రెషన్కి వెళ్ళకండి. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ రాండి. పాజిటివ్ మైండ్, ఏ ఇష్యూ అయినా పాజిటివ్ మైండ్ సెట్లో ఉండండి. పాజిటివ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు మీ నెగిటివ్ ఆలోచనలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉంటే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని మాత్రం వస్తుంది. మీ ఆబ్జెక్ట్ ఏదవుతుందో అది రీచ్ అవుతారు. 100% రీచ్ అవుతారని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ తీసుకోలేను. ఒకసారి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి, మీ ప్రిన్సిపాల్ గారికి, అందరికి కూడా స్టూడెంట్స్ మీ యువర్ డిసిప్లైన్ ఈ డేలో ఒక్కసారి మీరు వాళ్ళకి లేచి నిలబడితే వాళ్ళకి గౌరవం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. దయచేసి ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి వీళ్ళందరికీ గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. స్థాయిలో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళందరికి కూడా. మీరు కూడా, నేను కూడా, అందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. గురువు యొక్క రుణాన్ని మనము మన యొక్క రిజల్ట్స్తో చూపించాలి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now I am going to read out the profile of Dr. S.S.V. Ramana, sir. Sir is the Superintendent of Government General Hospital, Guntur, and Additional Director of Medical Education, Guntur, is a distinguished professor of orthopedics at Guntur Medical College and an accomplished orthopedic surgeon dedicated to both his profession and social service. Influenced by his father's dream for him to become a doctor, he pursued his education in medicine, earning his MBBS and MS in orthopedics. His career began at the Madras Institute of Orthopedics, followed by significant work at the Balaji Institute, where he participated in polio corrective surgical camps and met Mother Teresa. Inspiring him to support underprivileged children, he founded the Women and Youth Social Service Society, focusing on education, women empowerment, vocational training, and healthcare initiatives. Dr. Ramana's impact extends beyond surgery as he tirelessly works to uplift the underprivileged and improve healthcare access. Now I call upon Ramana, sir, to share his insights. Hello. Good morning, my dear students, and most revered and respectful dignitaries on the dais, and today's chief guest, Professor K. Ratnashila Mani, and Y.V. Anjaneyulu Garu, the President, Chalapathi Educational Society, Guntur, and Sri Y. Sujit Kumar Garu, Chalapathi Educational Society Secretary, and beloved Principal, Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences, Dr. Ramana Garu, and Chairman APIDC, Shri Prabhakar Garu,
Biovalley CEO Dr. Sushila, and all other dignitaries on the dais, and faculty and professors of Chalapathi Institute of Pharmacy. A very good morning to all of you. I am very much delighted to be associated with all the functions that are happening in Chalapathi Institute. I thank the management for always making me associated with this August gatherings, and I congratulate all the students of this college. This is 22nd annual celebrations, because this is one of the prestigious institutes around here wherein you are studying and going to take your prestigious degrees from this college. So you are very lucky and fortunate to have been associated with this prestigious college. I wish you all at the outset itself a bright future, because you are the future generations wherein you are going to take care of the patient care. So that is why your role in the society is very, very important. So please, my dear students, show up and learn daily. So don't take things light. Consistency is very crucial in your career, because this is a science that deals with the life of the human beings. So treat every day as an opportunity to gain knowledge, whether in the clinical settings or in academics. Please be with your books, be with your teachers, discuss with amongst your peer groups, thereby you will be updated with the knowledge. Updating is very, very important today's clinical scenario. So engage with the mentors, with your peer groups all the time, so thereby you will update knowledge without your knowledge also most often. So that is why, because this is a professional course, your professionalism always shows up, and it will make you very good in the society while you deal with the patients. So I congratulate you for being associated with such an important pharmacy department, because you are dealing with the life of the patients. So I see most of your students in our Government General Hospital Guntur also, and nowadays we don't have the house surgeons now in our GGH, so we are utilizing your services also. So deal with the patients in an affectionate way, thereby your empathy and compassionate dealing with the patients always fetches you a lot. And try to be associated with the scientific delegations in your college, because you are going to be scientists also, apart from being a good teacher. So teaching and scientific way of learning things, both they go hand in hand all the time throughout your life, as long as you are engaged in the college wise. Sometimes you might be separated from your college days and you will be working in the pharmacy industries or in the medical shop scenarios. As long as you are attached with the colleges, always try to be scientifically updating yourself. Thereby you can as well engage in the finding of newer molecules, which is very essential nowadays. So to become a scientist and to
discover newer molecules in the society is very important, because of no newer diseases are coming up. So newer molecules also are very important. So you are associated with the Chalapathi Institute of Pharmaceuticals. Your chairman is Anjaneyulu Garu. Already our Uma Shankar has brought out this actually. This is the Anjaneyulu Garu means he is nothing but the Anjaneya. You know the story of the Sanjeevani, the Lakshmana has fallen down. The Lord Hanuman, he goes and he brought the whole of the Sanjeevani Parvatam, the whole Parvatam, because it is totally flooded with the medicinal plants. So such a, the chairman, great chairman is with you, Anjaneya, in the Rupam of, that is, he is the Anjaneya for this. So he has started the pharmaceutical college in the name and style of Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences. So you are blessed to be associated with this college. So learn things in a nice way, get updated, either as a teacher, as a scientist, try to bring out newer molecules. As an orthopedic surgeon, I am worried about the union of the bones. Because nowadays, to unite the bones, we will use the rods or nails or plates or the screws. If you really bring out newer molecules, just like as a welding machine, if you can as well unite the bones, we will welcome your move. So I always tell to my pharmacy students, you should bring out a molecule wherein it will unite the bones within no time. So nowadays we have scissors quadrangularis, as you pretty well know by this time. It is nothing but a medicine that has been extracted from the scissors quadrangularis, that is nothing but in Telugu, it is Nalleru Mokka, Nalleru. My mother used to prepare a chutney from the Nalleru plant. So that is nothing but scissors quadrangularis. So nowadays we are extracting the molecules from the scissors quadrangularis, and that is being used in our daily practice also along with the calcium preparations. So my dear students, update your knowledge, bring out newer molecules. Especially as an orthopedic surgeon, I am really interested if you really come out with medicines that will be useful for the union of the bones. So with this few, and also I thank all the students who are working in our GGH and helping our patients. So I thank you all, and I thank Y.V. Anjaneyulu Garu for involving me in all of your meetings and involving me in all your endeavors. I thank and I congratulate and I wish you all the best. My dear students and my dear management, thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. Now it's a privilege to invite Shri Prabhakar Garu to onto the dais. He is a distinguished leader from Andhra Pradesh, serving as chairman of the Andhra Pradesh Industrial Development Corporation and also heading Andhra Prime Hospitals as chairman and Seven Hills Pharmacy in Guntur. Known for his dual commitment to healthcare and industrial growth, he has played a pivotal role in strengthening pharmaceutical services through Seven Hills Pharmacy while driving entrepreneurship and industry expansion in the state. His leadership reflects a vision of accessible healthcare, economic development and community empowerment, aligning closely with the broader development goals of Andhra Pradesh. Beyond these roles, he is also associated with Andhra Prime Hospitals, where he emphasizes quality medical care, modern infrastructure and compassionate service, further showcasing his dedication to public welfare and holistic progress. Please come on to dais and provide few insights to our students, sir. తరం ఈ రోజున 22 యాన్యువల్స్ డే సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి రత్న సహిల్లా మణి మేడం గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, అలానే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఇతర ముఖ్య అతిథులైనటువంటి ఎస్ఎస్వి రమణ గారు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జీజీహెచ్,
అలానే చంద్రశేఖర్ గారు, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, ఏపీ మెడికల్ అండ్ హార్మోనిక్ ప్లాంట్స్ బోర్డు, అలానే మల్లికార్జునరావు గారు, ఉమాశంకర్ గారు, విద్యాకుమార్ గారు, భరత్ సాయి శ్రీనివాస్ గారు, ప్రదీప్ కుమార్ గారు, కొండిపూడి సోమనాథ్ గారు, చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు, మహేష్ వెలుపుల గారికి అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలానే మన ప్రిన్సిపల్ రామారావు గారు వచ్చి మీరు ఒకసారి మా చలపతి కాలేజీకి గెస్ట్గా రావాలండి అంటే నేను అన్నాను, ఫార్మసీ కాలేజీకి నాకు సంబంధం ఏంటి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఒకటి మడి చెప్తున్నాము, నాకు మీ చైర్మన్ గారు ఆంజనేయులు గారు మాకు ఎమ్మెల్యేగా కూడా చేశారు. అదే కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా మేము ఉన్నాము. అప్పటి నుంచి అంటే చైర్మన్ గారికి తెలుసో లేదు, అదే కాన్స్టిట్యున్సీ. అయితే చలపతి కాలేజీ నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం, మా కళ్ళ ముందే ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, అలానే ఫార్మసీ కాలేజీ. ఇక్కడ నేను గుంటూరు వాసి అందరిని కూడా అడుగుతుంటా, ఎట్లాగుంటాయి ఫార్మసీ కాలేజీ, క్వాలిటీ వైజ్ ఎక్కడ బాగుంటుందని చెప్పేసి. ఎందుకంటే మా బాబును కూడా ఫార్మసీ చేయించే నేను. అప్పుడు నేను అసలు ఏ కాలేజీ బాగుంటుంది మన గుంటూరులో అనేది చెప్తే అందరూ చెప్పింది చలపతి కాలేజీ బెస్ట్ కాలేజీ ఇన్ ఫార్మసీ అని చెప్పారు. అయితే అప్పుడు అనిపించింది చైర్మన్ గారు చాలా స్ట్రాంగ్గా, అంటే చైర్మన్ గారు పొలిటికల్గా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చాలా అప్పుడు డీప్గా చైర్మన్ గురించి ఏంటి అనేది కూడా ఆ రోజున చూస్తే చాలా నిబద్ధతతోటి సిస్టమేటిక్గా నా దగ్గరికి, నాకు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా నాకు ఫార్మసీస్ కూడా ఉన్నాయి, అవుట్లెట్స్, ఇట్లాగా అపోలో ఫార్మసీలు, మెడ్ ప్లస్, ఇట్లాగనే నాకు కూడా 7 హిల్స్ ఫార్మసీ అని గుంటూరులో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. దాదాపుగా అంటే యాక్చువల్గా చాలా అవుట్లెట్స్ పెడదామని, లాట్ ఆఫ్ అవుట్లెట్స్ పెడదామని ఆలోచించాను. కానీ నాకున్న టైం లేకపోవటం, నాకు అదర్ బిజినెస్లు ఉండటం వల్ల చేయలేకపోయాను. ఒక 30 ఫార్మసీల వరకు పెట్టాం. కానీ చాలా కాలేజీ నుంచి మా దగ్గరికి ఎంప్లాయీస్గా బీఫార్మసీ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఫార్మాటివ్ స్టూడెంట్స్ కానీ వస్తారు. వచ్చినప్పుడు చూస్తే నేను అడుగుతుంటాను, అసలు ఫార్మసీలో అసలు వీళ్ళ కంటెంట్స్ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ కంటెంట్స్ అని కూడా తెలుసుకుంటా ఉంటే చాలా కాలేజీల్లో కనీసం ప్రొడక్ట్ దాని లోపల డ్రగ్ లోపల ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ కూడా చెప్పలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు. మరి చలపతి కాలేజ్ స్టూడెంట్ అడిగి చాలాసార్లు చాలా ఏది అడిగినా కానీ చక్కగా సమాధానం చెప్తున్నారు. ప్రొడక్ట్ గురించి కానీ దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ గురించి కానీ మీకు ఎలా తెలుసమ్మా పారాసిటమాల్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో కంటెంట్ ఏంటి అనేది కూడా తెలియపరిస్తే నా దగ్గర కూడా ఎనీ డౌట్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు చలపతి కాలేజీ విద్యార్థికి మిగతా కాలేజీ విద్యార్థులకి నేను కూడా చూస్తున్నా, చాలా డిఫరెన్స్ కనపడుతూ ఉంది. బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నటువంటి యాజమాన్యానికి, అలానే ఈ సంస్థ అధ్యాపకులందరూ కూడా ఇటువంటి విద్యార్థులను తయారు చేస్తున్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మన దేశానికి సంపదే విద్యార్థులు. మీ భవిష్యత్తు ఇక్కడే తీర్చిదిద్దబడుతుంది. మీరు ఇక్కడ నేర్చుకునేదే ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా మీ భవిష్యత్తుకి రేపు మీ
జీవితానికి ఉపయోగపడుద్ది కాబట్టి మంచి మార్గంలో ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నటువంటి గురువులకి, ఈ రోజున చలపతి కాలేజీ యాజమాన్యానికి, అధ్యాపకులకి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమంలో మాకు కూడా అవకాశం కల్పించినటువంటి యాజమాన్యానికి, అలానే ఏదైతే యాజమాన్యం ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లు పెట్టేసి చక్కగా భావితరాలని ప్రయోజకులుగా చేస్తున్నారు, దానికి గవర్నమెంట్ తరపున, ప్రభుత్వం తరపున మేమందరం కూడా మా సహాయ శక్తులు ఏదైనా కానీ సహాయం చేయటానికి ముందుకు వస్తామని చెప్పేసి, అలానే మన విద్యాశాఖ మంత్రి గారు అయినటువంటి నారా లోకేష్ గారు ఎల్లప్పుడూ కూడా విద్యా అవకాశాల కోసం ఏదైతే విద్యా ఉపాధి అన్నింటిలో కూడా ముందుండి ప్రభుత్వం తరపున ఏది చేయాలన్నా కానీ మేమున్నామని చెప్పేసి ముందుకు వస్తున్నటువంటి నారా లోకేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ విద్యా వ్యవస్థ అంతా కూడా శరవేగంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. అలానే మీరు కూడా అన్ని అవకాశాలు అందిపుచ్చుకొని చక్కగా విద్యావంతులై సమాజానికి మంచి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now I am going to read out the profile of Dr. Sushila K. Branham Garu. Ma'am is a distinguished leader in healthcare and biotechnology, serves as the CEO of Bio Valley Incubation Council. That's okay, thank you. Great. I'm Dr. K. Sushila Branham and I represent the Bio Incubator arm, as how you have an incubator here in medical technology. At Andhra Pradesh Medtech Zone, we also have one bio incubator supported by Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India. And I also lead the Biologics and Diagnostics vertical at AMTZ. So I represent medical technology, and it's just a parallel domain of all what you represent in your pharmaceutical sciences. And I am really honored to accept your invitation, and I thank the founder, president and chairman Dr. Anjaneyal Garu and principal Shri Ramarao Garu, the other management representatives, the faculty and the students here for giving me an opportunity to share the dais with eminent diversified personalities, representatives of state and center. I also extend my warmest congratulations on this very day of your annual day, and I see this day as a day of gratitude. You are all so good. You have given a standing ovation to your management, and I also wanted to listen from you a big thank you to the management who has created these capabilities to you to enjoy, learn, nourish, cherish and build your careers here. Not every university, not every college is equipped with such beautiful labs. You have the basic research labs, chemistry labs, analytical labs, translational research labs, biomaterial testing labs. It is for you now to gear up. The only way to thank them is to learn the art of this science judiciously. Can I hear a word of thank you to your management? Can I hear a word of big thank you? Also thank the same to your faculty, your professors, your lecturers. One more time. Very good. ఏది 3 సార్లు చెప్పకపోతే బాగోదు. But the most deserving is your parents. If they are besides you, say one more big thank you on this day where the management is celebrating and showcasing not only their capabilities, but they are celebrating the talent that is residing in you all. So for that reason, you should have the gratitude and power your gratitude not only to them, but the parents who have encouraged all across their life to bring to your this stage. So a big thank you to your parents too. Great.
So I come from a medical device ecosystem cluster, and pharmacy is a convergence part of it. So I have only 3 points to say because all the honorable guests have already covered, guided and counseled you in different aspects. My only submission to you all would be that not everybody can be an innovator. Not everybody can be an entrepreneur. Who all wanted to become an entrepreneur and innovate and develop some products? May I see your hands? Any innovators, any entrepreneurs, prospect? Great. Not so huge in number, but that how is it? Because we speak much about innovations, but left, right, back, front, no, you can't find innovators and entrepreneurs across. So if you want to become an innovator and entrepreneur, innovators still will have that chance to do a tech transfer. You all know what is technology transfer? It means to say that you develop a technology and license it to somebody to take it up for manufacturing. Still that is okay. But if you want to start an entrepreneurial journey, then that's where it is. Because every time we develop something, innovate something, we feel that is the best in the world. For any innovator it is true, but whether it is, still it is the best. However, you need to understand the market. First of all, whether that particular drug, molecule, convergence technology based product, when hits the market, will that have real market value or not? Whether any health technology assessment is done or not, whether any market research is done or not. These three act as the principal criteria for any entrepreneur to take up their product into the market. As I said, not everybody can be an entrepreneur, but you all can be scientists, take up choose up the path of regulatory affairs. And current, the vibe is mostly in interdisciplinary research. With pharmacy, all our previous peers, predecessors have brought in life till this way. But however, from here onwards, it is expected of you to choose interdisciplinary pathways like AI algorithm based diagnostic tools, NGS based therapeutic systems, 3D bioprinting technologies, wherein you can produce some 3D cornea, 3D bioengineered cartilage, 3D bioengineered islets of Langerhans, biologics, diagnostics, in vitro diagnostics. Do you all know IVD testing kits? COVID time lo IVD testing kits, COVID testing kits and మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. మీకు గుర్తుందా? Yes, no? Yes, such testing kits are also available for other infectious diseases as well. So developing point of care diagnostic tools, ఇవన్నీ కూడా మీరు అప్లికేషన్ రీసెర్చ్లో చూసుకుంటూ మీ కెరియర్ని వాటి మార్కెట్ నీడ్ తోటి అలైన్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదని నా అభిప్రాయం. You are all given well opportunity of gaining up the knowledge and experience. You should carry the legacy of Chalapathi group of institutions. You would be the torch bearer. So I recommend that you utilize all the laboratory facilities, gain your knowledge and turn to well-disciplined human resources and well-organized and knowledge-based human beings in future. Thank you, and I would just show where I came from. With that, you can understand what opportunities would be readily available for you in the market as soon as you complete your studies, and see whether you can collaborate with us for any internship programs or any job opportunities to take an interdisciplinary research or interdisciplinary innovations and product development. Thank you, and God bless you, with a note that you align your passion towards the needs of the patient and the needs of the society. Thank you.
heavy regarding life-saving medical devices. Now I would take the privilege to invite Professor K. Ratnashila Manigaru, who is a person with 36 years of in teaching, 22 in administration. So I think we were almost coming to the fag end of the program. Distinguished guests on the days, well, I would like to mention their names, but the management of the college had invited a galaxy of people as a guest, so that you would all benefit from their words, from their advice and so on. So anyway, all the distinguished guests on the days, then the college management, the principal, the chairman, then the faculty of the college, then the students and all other invitees. Good afternoon to everyone. Well, I understand that you might be at the end of your patience, I don't know, but I think we all need to appreciate the discipline and the patience with which you have given ear to all these great figures. And I congratulate the management for inviting all these wonderful people from the medical field and from the pharmacy, from the industry and so on, so that, there they are, there to inspire you. You have the role models there, and they have, I've listened to all of them. You have listened patiently to all their exhortations, their advice, their suggestions, and how you can build your career and how you can live your life in a successful manner. So I won't be speaking too much on this occasion, because they have mentioned quite a lot of these issues that you need to cultivate in your in your future life, so that you can build a good career. Okay. Well, yeah, so I thank the management, the outset, for inviting me to this annual day. And indeed, it is a long journey that the college, had made. And along with the college, the different batches of students. So this is the 22nd annual day. And I think, lots of people, students have graduated from the portals of this college, and I'm sure you're at the end of the academic year. I don't know, please correct me. Academic year, yeah, because I know that pharmacy has a different academic year and so on, but 90% of the students are in examination. Okay. So let me not forget all the students who are going to write their exams, and I extend all my best wishes in your examination, so that you come out with flying colors. And even the other students, they'll be at the end of their academic years. It may be first year, second year, and whatever. Now I'm really happy to be here on this occasion, and I think before things get serious, before you start, getting involved, seriously involved in your studies and so on, I think this is one occasion where you can recollect, think back, and reminisce about over the journey that you had taken. And some of you will be passing out, from this college, and I wish them all also the very best. And I can't help thinking that the college management had a lot of vision in inviting so many people here, because I heard one of the speakers, he was trying to tell you, to encourage you, that you don't have any need to fear or worry or whatever. Now see all those people before you, now, you have your options, study them well, exercise, and take the opinion and so on. I'm sure they will all help you later on, when you look for a job and so on. So actually, I'll just say a few words. I don't know, we professors can tend to speak for a long time, but I'll try to be very, brief about this.
Now, studies are important, as you know, and how much you study and how you study, all those are important. Some of our speakers have also given you certain pointers about how to equip yourselves. So, knowledge itself is not everything. Now, these days, everyone is talking about skill building. So, building equipping yourself with the right skills. And some speakers also have mentioned that you need to go more into interdisciplinary studies also. And pharmacy itself is quite interdisciplinary, as you all know, drawing insights and overlapping areas with the chemistry and biotechnology and all the nanotechnology. Some of those areas were already mentioned. I think even though your basic degree will be pharmacy, I think you can also do lot of online courses which are available, so that you diversify your skill set, your knowledge set, and so on, so that you make yourself, you can reinvent yourself to suit the employment scenario outside in the society. So that is one thing. So skills are very, very important, and you know that in Swayam and NPTL and so on, there are lots of online courses. So don't be satisfied only with your basic degree. You do more of the certification, more certificate courses and so on, get more and more skills and credits, so that then you'll have, I think, a wider choice, how or where and which occupation that you'll be wishing to take. So I'm sure some of you will go towards research or further studies or higher studies, but some might think of employment. Yes, employment is also important, because while talking of the paramount importance we attach to studies, it's also necessary that, your parents have educated you, society has given to you, your teachers and so many people have contributed so that you got educated in a good institution, such as Chalapathi. And now I think after studies it is your turn to give back to the society. So this is where your employment also comes. You are not only, after studies, people, how is your success measured? Usually by the job or employment that you'll be taking up. So that is important, yes. But what I'm trying to say is the way things have changed in recent years and so on. Don't just be, I think you heard this saying, don't be job seekers only. Don't just be seekers of jobs. Now you can create jobs. So I know you all know that this is the motto these days. Come up with invention, and I am really impressed with the number of patents that this college had come up with. And I wish in all the faculty a greater success in coming up with their research and with coming up with more patents and so on. Now that should be the goal of even the students here. They should come up, with ideas for startups, for innovation and so on. So innovation, knowledge is okay, but how it is applied to the real uses or the real needs of society, that is very, very important. That is where you can give back to the society the knowledge that you have earned here and learned here. And so in order to do that, you need to be imaginative, you need to be creative, and put all this knowledge to use, so that you contribute to the well-being of the society. And particularly you have a great role to play, as the speakers before me also have said, because
this is, you contribute to the health care of the society, a very education and health, the medicine or whatever. Now they play a very, very important roles in the society. So being healthcare affects all the people in the society. So this is where you need to be innovative, you need to be creative, and but there's technology all around. We have just seen the PowerPoint or whatever that was shown to us, and that was indeed impressive. So there's so many advances taking place in technology, and I know that technology can also help in medicinal research or in pharmaceuticals and so on. So that how you can use the technology. So for that, that's what I meant. Do more courses, more applied areas and so on, so that you know how to use that technology. And as somebody was also mentioning about screen time. Screen time, yes, you have to reduce screen time. But then, as Dr. Radhakrishnan, once said, any technology, any gadget or any instrument, it has its uses. It also can be abused. We can't avoid that. It can be used in a useful manner. It can also be abused. But ultimately, he says the abuse of something, we abuse all that we have around us. We abuse our relations, we abuse whatever gadgets we have, what our cell phones and so on. But what he says is the abuse of something need not take away from the lawful use of something. So that is what I want all the students, particularly the young generation today, that they should not be taken away or carried away by, this is a very, Maya Bazaar or whatever, in their hands. There is so much you can get from that. At the same time, it can take up, lot of your time, waste your time and so on. And so this is where technology is there. We are talking of AI and, all other machine learning, all these things. But what I wish to say, you're all young, you retain your, dream high. Retain your ideals. Always you can take inspiration from all these people that have spoken before me. And retain your ideals, dream big, aim high and so on. All that is okay, but that happens only when you don't suppress your own creativity. So that spark, youngsters, youth has that spark, that cheeriness, that brightness, and they are idealistic to a great extent. Retain that even as you grow older, get into some jobs or marriage or whatever it may be. Try to remember what it was to be young and idealistic and so on. So this is where even though technology is there, you can grasp it, catch it and make use of it, but then also don't let go of your own thinking, originality, original thinking, creativity and so on. Just for some relief, I'll just give you one example. Well, I was reading, somewhere that because we have, chat GPT and so on, AI in our cell phones, I believe one man asked chat GPT how to avoid taking sodium chloride. I don't know, you might have read somewhere. How to avoid taking sodium chloride in the food that he eats. Now, he can ask his doctor, right? His doctor will tell him, not that he doesn't know. And, promptly that ChatGPT gave the answer. You take sodium, you replace it with sodium bromide. And I think you're all pharmacy students. So what happened? He took it for 1 week or 2 weeks, and then he was in hospital fighting death. So what is it, what is it that we are doing? Students are... They tend to take the shortcuts. It doesn't take much intelligence. Why should we ask ChatGPT, right? So he included sodium bromide because of food poisoning. I think he was hospitalized for a month or so. So this is just for a moment of relief and so on. So what I mean to say is,
technology is there, it definitely helps prevent the drudgery of, there's a lot of work that we do, but never suppress your own creativity and your original way of thinking. Make use of it, but ultimately you should be the master of technology. You should, I think you heard this is a debate, an eternal debate. Is man the master or the machine is the master? So you decide that and prepare your studies, your career plan accordingly, and you have a lot of avenues open for you, and as you have all these people who have tasted success and created companies and reached the pinnacles in their respective professions and so on. So take inspiration from them, and you also plan big for your career, for your life, and don't forget that we are all human beings, and this is the time for you to give back to the society. Practice your profession with ethics and with the love for the society and the human beings. More than this, I don't want to say anything. I wish you all the best. Thank you. Now it's time to felicitate our distinguished guests. I request all the dignitaries on the dais I request the dignitaries to felicitate Dr. SSV Ramana Garu, Superintendent, Government. I request the dignitaries to Next up we have Shri A. I now request I request the dignitaries to felicitate Dr. V. Vijay Kumar Sir, South India Technical Lead, Arihant Innochem Private Limited, Hyderabad. Dr. V. Vijay Kumar Sir, South India Technical Head, Arihant dignitaries to felicitate Sir. I request the dignitaries to
I request all of you to come on to the dais. Request N. Krishnaveni, A. Divya, B. Kirti, B. Tanuja to come on to the dais. I request the students N. Krishnaveni, A. Divya, B. Kirti, B. Tanuja to come on to the dais and receive Dr. Usha Agarwal Trust Award for being the toppers of academic year 2024 to 2025, B. Pharmacy. For the academic year moving on to program M Pharmacy, Dr. V. 25 academic year. G. Manasa and K. Indralekha of M Pharmacy. Department, I request P. Shalini and K. Sai Ramakrishna to come on to the dais and receive Shri Prafulla Chandra Memorial Award for being the toppers of the year 2024 to 2025. K. Sai Ramakrishna of first year M Pharmacy, Pharmaceutical Analysis. Next up, Department of Pharmacology, M Pharmacy, Sri Ramana Chopra Award for A. Nehas Rai Sri for being the topper of the year 2024 to 2025. Of Pharmacology to receive the prize. Moving on to the Regulatory Affairs Department, we have A. Vedasri, who received Professor B.M. Mittal Memorial Award for being the topper, and A. Ashish of second year M Pharmacy, Regulatory Affairs. I request A. Ashish and A. Vedasri to come on to the... For Dr. R. Jagadish Babu Award, topper of 2x4 PharmD, batch 2023 to 20... Next, I would like to invite Rangu Nagaharshi Award, topper of 3x6 PharmD, batch 2022. Five or six PharmD, batch 2022 to 2026. For Crystal Overseas Award, topper of 5x6 PharmD, Meeraj Neka Kumar, batch 2022 to 2026. Crystal Overseas Award. Next, I would like to invite P. Yamana Priya. Next, I would like to invite Kolli Sridevi, Professor K.P.R. Chowdhury Memorial Award, batch. Next, I would like to call Bellamkonda Phanisha Sai, 6x6. To invite Bellamkonda Phanisha Sai, 6x6 PharmD, overall for 6 years consistently maintaining 100% attendance, batch 2022-2026. Earn While You Learn Awards, Professor M.L. Shroff Memorial Award for R. Hariprasad Reddy, 1x2 M Pharmacy, Pharmaceutical Analysis. For Neeraj Meka Kumar, 2026-2026 batch. 3 units. Now I would like to Anji Reddy Memorial Award, PhD Award category, Dr. G. Nagaraj Garu. Thesis Submitted Award, Mr. Y. Kaushik Sir.
I would like to invite Mr. Y. Kaushik sir. Thank you all. We now part for lunch. I request you all.
Give her a big round of applause. ఎందుకున్నా అసలు ఈ ఎర్త్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది? మార్స్లో కూడా మనుషులు ఉంటారా? వస్తాను బాయ్, వస్తాను. వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వస్తుంది, ఒకరోజు ఎరవేస్తా. నువ్వు ఇంత కంగారు పెడితే మర్చిపోతాను ఏం మాట్లాడాలో. దాగుడు మూతల దండ కోలు వీరి పేరే, ఇది మనుషులు ఆడే ఆట అనుకుంటారే అంట, ఆ దేవుడు ఆడే ఆట అని తెలిసేదెప్పుడంట. అయ్యో ఈ ఆటకి అంతే లేదుగా, అయినా లోకానికి అదుపే రాదుగా. You know something? Romance? Romance. సోది ఇది కదా కావాల్సింది. ఇడుసు ఇడుసు ఇన్ని పాటలు వేసారు, మా పవన్ కళ్యాణ్ పాట ఒకటి ఏంటి? సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేయట్లేదు సీతారాం గారు. ఆయన పాట సిచ్యువేషన్ ఏముందండి, మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాంగా. వివిధ భారతి వాణిజ్య ప్రసార విభాగానికి స్వాగతం. కాకినాడ నుంచి కాశీరాం గారి బామ్మర్తి సీతారాం గారి కోరిక మేరకు గబ్బర్ సింగ్ చిత్రం నుంచి. మీరేంట్రా నన్ను చూస్తున్నారు? ఎవడి డప్పుడు కొట్టండా అది. నువ్వులేని జీవితం, తాడులేని బంగారాన్ని గిర్రుమంటూ తిప్పడం. నువ్వులేని జీవితం, ఈయనలోంచి వాళ్ళకి జారి పడ్డ అవ్వడం. ఎవరా అదే?
Russian group. Next up, we have Alek. What is this break? Let's do the vintage break.
ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఎలా తిరిగాలో తెలియకుండా దేవత నా గుండెను కట్టావే ఆ నీలాకాశంలో అరగిర్రా గిర్రా తిప్పేశావే నువ్వల పట్టికే నా ప్రాణం చుట్టావే నువ్వే దారంతా అరగల్లు గల్లు ముగించావే వచ్చా వచ్చని ఊపిరితోటి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశావే ఉండిపో 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 నాకు అభి దేకో చూపిస్తాను
కదా గిర్ర 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 గింగిరాలిరే సవ 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 పొంగరాలిరే జర్ర 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 సుత్తు తిరిగలే అందాల భూమి సూర్యునిలా గిర్ర 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 గింగిరాలిరే పువ్వు 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 తోట పిట్టలే జర్ర 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 ఎగిరిపోవులే వయంతూ రాయి వడిసెల్లా నచ్చేస్తోందే నీతో ఉండే ప్రతి క్షణమే నచ్చేస్తోందే అంతేలేని అతిశయమే जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव हुआ जो कल कभी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर नहीं पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार बुलाया ऐसे 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 అంటూ చెయ్యటకే తయారు అరే చెయ్యంటే చెయ్యంటూ రహస్యమే రెడీ చేస్తా ஜாலியாக இருக்குல்ல ரவுடி பேபி
చేసిన వెంకమరుడు ఉన్నది చెట్టు పండు పట్టే పడేసి గొరవచ్చి పట్టా తిన్నాడు చేసుకుంటా గుట్టినాడు పోసినాడు గుండెలో నడుపుడు దుప్పు మందిరం ఉన్నాయి ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయా? ఒక 2 minutes టైం ఇస్తారా? 2 minutes టైం ఇస్తారా? ఓకే. 22 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించుకున్న కళాశాల. ఇక్కడున్న ఫ్యాకల్టీ అందరినీ డయాస్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. మీలో 6th year ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. 6th year అంతే. 5th year, 4th year, 3 years, 2 years, 1st year. మీ ఫస్ట్ ఇయర్ వల్ల ఎక్కువ ఉన్నారే. రైట్. 2004 సంవత్సరంలో ఈ చలపతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ స్టార్ట్ చేశాం. స్టార్ట్ చేసిన డే 1 ప్రిన్సిపల్గా వచ్చిన వ్యక్తి డాక్టర్ రామారావు గారు. 22 ఫ్యాకల్టీ పైకి రండి. ఎవరు లేరా ఫ్యాకల్టీ? 22 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని పిలవలేదండి, మిమ్మల్ని పిలవలేదు. ఎక్కడ ఏ కళాశాలలో ఫౌండర్ ప్రిన్సిపల్ 22nd yearలో ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నట్లుగా నాకైతే తెలియదు. మీకు తెలుసా? తెలుసా? మీకు ఎవరైనా ఉన్నారా? మరి మీ అందరికీ అభిమాన పాత్రులైన, మనందరికీ అభిమాన పాత్రులైన డాక్టర్ రామారావు నాదెండ్ల గారిని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ కళాశాల నన్ను మాట్లాడినండి. ఈ కళాశాల ప్లీజ్ మీరు కేకలు వేయడానికి, చప్పట్లు కొట్టడానికి ఇంకా టైం ఉంది, ఇంకా రాలేదు. ఈ కళాశాల ప్రగతి కోసం, కళాశాలని ఎవరా పని మాట్లేదా? ఒక్క నిమిషం. ప్రగతి కోసం, కళాశాల పేరు ప్రతిష్టల కోసం నిరంతరం పాటుపడినటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా ఈ కళాశాలలో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి, లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి. అది ఉద్యోగ రూపంలో కానీ, వ్యాపార రూపంలో కానీ, రీసెర్చ్ పరంగా కానీ ప్రతి స్టూడెంట్ డెవలప్ అవ్వాలని, సెటిల్ అవ్వాలనే తాపత్రయంతో వర్క్ చేసే వ్యక్తి రామారావు గారు. అవునా? మరి ఉదయం వేదిక మీద అతిథులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు. అవునా? నేను కూడా 2 మాటలే మాట్లాడాను. నేను కూడా మాట్లాడి ఉంటే భోజనానికి 3ంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు మీరు. సో ఈ కార్యక్రమం ఉదయం జరుపుకోవాల్సింది, అంత హడావడిగా జరిగింది. మరి ఇంత గొప్ప వ్యక్తిని, ఇంత స్టూడెంట్స్ని, కాలేజీని అభివృద్ధి చేయాలనుకున్న వ్యక్తిని మనందరం సన్మానించుకోవాలి కదా? సన్మానించుకోవాలా వద్దా? కేకలు కాదు, చెప్పండి. సో
మనందరి తరఫున డాక్టర్ రామారావు గారిని కుర్చీలో కూర్చోవలసిందిగా ఆశీనులు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీ ఇష్టం. నాకు ఈ మైక్ ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చున్న డాక్టర్ రామారావు గారికి అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యూ కెన్ ఈ సందర్భంలో ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే 1 నిమిషం ఇక్కడ మాట్లాడచ్చు. Sir, today we are very proud to honor our beloved principal sir, Professor N. Ramarao sir. So it is time that we recognize the great efforts of our beloved principal under the dynamic leadership of our chairman Shri Y.V. Anjaneyulu garu. Thank you sir. We want to continue our services and support for all our students as well as our faculty members. Thank you so much sir. Thank you sir. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ 2011 to 13 నేను స్టూడెంట్ ఎంఫామ్ ఫార్మకాలజీ. సో ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ 12 years నుంచి. సో ఈ ఒక స్టూడెంట్షిప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక ఫ్యాకల్టీగా ఈ కాలేజ్లో జరిగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ నేను ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటాను. ప్రిన్సిపల్ గారితో ట్రావెల్ చేశాను చాలా క్లోజ్గా ఇన్నాళ్ళు. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి సింపుల్గా కూడా చెప్తాను. ఉదయించే సూర్యుడు ఒక్కడే ఉంటాడు. మనకి తెలియని ఉదయించిన సూర్యుడు 2 ఉన్నారు. ఒకటి నందమూరి తారక రామారావు అయితే ఇంకోటి నాదెండ్ల రామారావు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Good afternoon to all of you. Please be silent for 2 minutes.
మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి మేము అందరం ఎన్నో రకాలుగా ఏవో చేయాలనుకుంటాం, మాకు ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇవాళ ఆంజనేయ సార్ ద్వారా మా కళ్ళ నెరవేరింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. నాలాంటి ఎంతోమందికి ఒక లైఫ్నిచ్చి, ఒక డెసిగ్నేషన్ ఇచ్చి, ఒక అన్ని రంగాల్లో మమ్మల్ని పైకి తెచ్చి మేమంటే ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోగలిగే ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి హృదయపూర్వక అభినందనలు, పాదాభివందనాలు. థ్యాంక్ యూ. సో ప్రతిసారి చెక్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ కాలేజ్లో చదవలేదా అని ఫీల్ అవుతాను. నా చేతుల మీదగానే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి నేను పిల్లల చెక్స్ పాస్ చేపిస్తాను. సో ఆ చిన్నది నేను మిస్ అయ్యాను అనేది నాకు బాగా ఫీలింగ్. అండ్ ఇక్కడ నేను డే 1 నుంచి ఏది చేసినా ఎంత ఫ్రీనెస్, ఎంత సపోర్టింగ్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో జెండర్ డిఫరెన్స్ హియర్. ప్రతి వర్క్లో వెనక సపోర్టింగ్గా ఉంటూ నేను ఇప్పటి వరకు చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ కాలేజ్లో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. One minute please. First of all, I would like to thank our management, Anjaneyal sir, for giving me this opportunity to speak a few words about our dynamic principal sir, Professor Nadana Ramarao garu. It's my privilege. I'm taking the opportunity to speak a few words about our visionary and dynamic principal sir. When you are working outside, why Chalapathi is on top of on every college, we doesn't know. When I came here and working under the visionary principles of Professor Nadana Ramarao sir, we came to know that his directions and his future ambitions and everything we put in us and make it as a top of this all college. Now it is become as one of the best college in all these two AP and Telangana states. I would like to thank once again for giving this opportunity our chairman sir, and also thank you very much for Professor Nadana Ramarao sir for giving me this opportunity working under his dynamic principal, visionary principal sir. Thank you very much. కీప్ క్వైట్. మనం మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చింది ప్రిన్సిపల్ సార్ గురించి. దయచేసి ఒక 2 minutes కామ్గా ఉండండి. నేను 2004 నేను బీఫార్మసీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రామారావు సార్తో ఏకలవ్య శిష్యుడిలాగా, ఎందుకంటే మాకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఎన్ రామారావు గారి బుక్కే మేము చదివింది 2004. అదే టైంలో ఈ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, మేము చదివిన కాలేజ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. బట్ మాకు చలపతి ఫార్మసీ కాలేజ్ అంటే మాత్రం ఎన్ రామారావు సారే. మేము టీచింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను వేరే కాలేజ్లో ఒక 9 years చదివాను. చలపతి ఫార్మస్యూటికల్ సైన్సెస్ అంటే ఎన్ రామారావు గారు. సో నేను ఒకటి మాత్రం చెప్పిన, ఇట్స్ పర్సనల్. ఇఫ్ స్టిల్ ఐ వాజ్ అలైవ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎన్ రామారావు గారు. నేను పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళాను, డౌన్ టు ఎర్త్ వచ్చేసాను. నా కెరీర్ ముగిసిపోతుంది అన్న టైంలో మళ్ళీ నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఈరోజు నేను మళ్ళీ జోషి అంటే ఏంటో అని మళ్ళీ చూపించుకునే ఛాన్స్ వచ్చింది ఎన్ రామారావు గారి వల్లే. ఇది మాత్రం నా పర్సనల్. ఇది చాలామంది వేరే కాలేజీలో నన్ను చూసిన వాళ్ళు, ఇంక్లూడింగ్ మా సార్ మా మేడం ఇక్కడే ఉన్నారు మాకు టీచ్ చేసిన వాళ్ళు, దే ఆల్సో నో ఎంత స్టేజ్కి మళ్ళీ నన్ను నిలబెట్టారు అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎన్ రామారావు సార్. సో అది థ్యాంక్స్ అన్నమాట, చిన్నదే. కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో వైవి సార్ ముందుండి, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ దట్ మచ్ కరేజ్ టు సిట్. రామారావు సార్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారంటే మా వల్ల కాదు, బట్ వైవి సార్ ఈరోజు మా అందరి కోసం మా హృదయంలో ఉన్న దాన్ని గుర్తెరిగి ఈరోజు మా కోసం ఉన్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మనందరికీ సోలార్ సిస్టమ్ తెలుసు కదండి. 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సోలార్ సిస్టంలో. 1 ఈజ్ సన్ అండ్ 1 ఈజ్ ఎర్త్. మనందరికీ తెలుసు ఎర్త్ అనేది ఎన్ని రిసోర్సెస్, అబుండెంట్ రిసోర్సెస్తో చాలా ప్లెంటీగా ఉంటుంది. అలాంటి అబుండెంట్ రిసోర్సెస్లు అన్నీ మనం ఆపర్చునిటీస్ అనుకుంటే ఆ ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటిని క్రియేట్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే ఉన్న వాటిని సరిగ్గా వాడుకోవడానికి కానీ మనందరికీ బాగా హెల్ప్ చేసే పర్సన్ లాంటి వాళ్ళు రామారావు సార్. సో నేను రామారావు సార్ని ఎర్త్ లాగా పోలుద్దాం అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ గ్రావిటీ వీఆర్ అలైవ్ హియర్.
సో ఈ ఎర్త్ మొత్తం ఇంకొక గ్రావిటేషనల్ పవర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందండి, దట్ ఈస్ సన్. సో దట్ సన్ ఈస్ వైవి సార్. సో ఈ రెండు గ్రావిటేషనల్ పవర్స్ ఈ రెండు లేకుండా మనందరం ఇక్కడ ఇలాగా ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం, రామారావు సార్కి సన్మానం చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అని అంటే అది రెండు కుదరని పనులు. సో ఈ రెండు ఇక్కడ కుదుర్చున్నందుకు చూస్తున్నందుకు వీఆర్ చాలా హ్యాపీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. I have joined in since 2009, since from 2025. So I am observing the improvement of college as well as improvement of infrastructure. So SAR is having much visionary as well as infrastructure as well as research, development of student orientation and campus. So everything is gradually improvement. So SAR is having such visionary. So in this regard, I should be very thankful. I am working as one of the faculty member in this college. Thank you for giving the opportunity. Very good evening. I express my deep gratitude and thanks for not being felicitated every moment. I am indebted and gratitude to my management and especially our beloved President Shri Prabhakar. The day one I joined, and most of you may not know, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాలి. సారీ, మళ్ళీ ఇస్తాను మైక్ మీకు. రామారావు గారి గురించి తెలిసిన తర్వాత ఆయన కొలీగ్ని ఒక ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేసి ఒకసారి సార్ని ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి మెసేజ్ పంపించాను. పంపిస్తే నీకేం పని పడలేదా, నువ్వెందుకు వెళ్ళావు అక్కడికి, అసలు నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వను, నేను వచ్చే ఆలోచన లేదు అని చెప్పారు. తర్వాత ఆయన నాకు ఫోన్ చేశారు, ఆయన వచ్చే ఆలోచన లేదండి, షిఫ్ట్ అవ్వని అన్నారు, అవకాశం లేదండి అన్నారు. సరే నేను వస్తాను, ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడటానికి పర్మిషన్ తీసుకోండి అన్నాను. మళ్ళీ వెళ్ళి ఆయన ఓ 5 మినిట్స్ ఆయనే వస్తా అంటున్నారు మాట్లాడడానికి అని చెప్పి మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ని అడిగారు. సరే అక్కడి నుంచి ఇంత దూరం ఆయన రావడం ఎందుకులే, నేనే వస్తాను, వెళ్దాం, కాఫీ తాగేసి వద్దాం, నేను మాత్రం ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అవును అన్నారు. వచ్చిన తర్వాత ఒక 15 నిమిషాలు మేము ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం, అంతేనా సార్? 15 మినిట్స్ కాఫీ తాగాం, 15 మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాం. నేను ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాను సార్ అని చెప్పి వెళ్ళారు. ఏంటి మాట్లాడరు? ఎందుకు చెప్పారు అది చెప్పండి. అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టడంలో నాకు ఎలాంటి ఫార్మసీలో నాలెడ్జ్ లేదు, ఎలా కాలేజీ రన్ చేయాలనేది నాకు తెలియదు, జీరో. బట్ కాలేజీ ఎలా ఉండాలో నాకు తెలుసు, నా కోరిక ఉంది, నాకు విజన్ ఉంది. కాలేజీ ఎలా ఉండాలి, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ చదువుకునే స్టూడెంట్స్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలండి కాలేజీ అనుకుంటున్నానని మాత్రమే నేను చెప్పాను. చెప్పి దట్ ఎంటైర్ దాని మంచి చెడు మొత్తం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదే అన్నాను. తర్వాత ఆయన చెప్తారు ఏం జరిగింది, ఇంక మిగతాది నాకు గుర్తులేదు. తర్వాత ఆ రోజు నుంచి కూడాను ఈ కాలేజీ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్లో కానీ, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో కానీ ఐ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్డ్. మీ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వలేదు, అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా రాలేదు. చిన్నదైనా పెద్దదైనా, మంచి అయినా చెడైనా, ఇది నా కాలేజీ, నా క్యాంపస్, వీళ్ళందరూ నా స్టూడెంట్స్ అనుకుని ఆయన అంత డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేశారు. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిజ్ ఎఫర్ట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
ఇప్పుడు చెప్పండి అదే 2004 జూన్ 12th అండి సార్ని కలిసింది. ఆ రోజు కలిసాను. కలిస్తే మీరు నా ప్రొఫైల్ కంప్లీట్గా అప్పటి వరకు అంటే 1991 నుంచి 2004 వరకు ఉన్న ప్రొఫైల్ నేను ఒక కాలేజీలో చేశాను, కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు చూడలేదు. కానీ ఆ ప్రొఫైల్ మొత్తం కంప్లీట్గా సార్కి జనరల్గా ఏదైనా ఒక 2 minutes డిస్కషన్ ఉండేది. అంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సార్ తోటి మాట్లాడాలన్నా కానీ 2-3 minutesలోనే ఫైనల్ అయిపోతాయి ఏదైనా. అట్లాంటిది 1/2 hour కూర్చొని ప్రొఫైల్ అంతా చదివారు. చదివిన తర్వాత నేను అడగాల్సింది అడిగాను. అడిగిన తర్వాత మీరు రావాలి సార్ ఇక్కడికని అన్నారు. సరే సార్ అన్నారు. నేను జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు, లెటర్ ఇవ్వలేదు. సార్ ఇమ్మీడియట్గా పర్సనల్ సెక్రటరీ ఉంటే జగ్గయ్య గారు, సార్ జగ్గయ్య గారు పర్సనల్ సెక్రటరీ ఉన్నారు. అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ టైప్ చేసి తీసుకురండి అంటే ఆయన వచ్చి సార్ చెవిలో చెప్పారనమాట. లెటర్ ఇవ్వలేదు సార్ అన్నానంటే లెటర్కి ట్రేం లేదు, మీరు ఇమ్మీడియట్గా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి అన్నారు. ఆ రోజు తీసుకొని వెళ్ళాను. నేను జూన్ 15th నుంచే రావటం మొదలుపెట్టాను, హాఫ్ డే. ఆ 15 daysలో జూలై 1st నాకు సార్ వేవ్ లెంగ్త్ అర్థమైంది. 15 daysలోనే ఐ డూ అండర్స్టూడ్. సార్ ఏం అడుగుతున్నారు, ఏం చేయమంటున్నారు, ఒక్క వర్డ్ యూజ్ చేశారు. నాకు కావాల్సింది ఫైనాన్షియల్ కాదండి, క్వాలిటీ విషయంలో ఒక 10% క్వాలిటీ విషయంలో ఉంటే చాలు అన్నారు. తర్వాత ఏదో ఒక 3-4 years ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవడంతో నేను KPI అంటే కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ తీసుకెళ్ళి సార్కి ప్రజెంట్ చేశాను. సార్ ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది, మీరు ఎవరన్నా ప్రిన్సిపాల్గా చేంజ్ చేయాలన్నా వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోవాలన్నా మీరు వెంటనే ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు. వేరే ఇష్యూ ప్రిన్సిపాల్ గురించి మీరు అసలు మాట్లాడొద్దు, యూ గో హెడ్ అన్నారు. అంటే నాకున్న స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్కి, నాకున్న స్ట్రిక్ట్నెస్కి యాక్సెప్ట్ చేయరేమో అనే డౌట్ నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది. అందుకనే నేను ఎప్పుడూ ఫీల్ అవుతాను, ఈరోజే పర్మనెంట్, రేపు పర్మనెంటా కాదా అనేది మనకు తెలియదు. అట్లానే వర్క్ చేసుకుంటా వచ్చాము. కానీ 22 years ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతానని ఫస్ట్ ఇయర్లో అనుకోలేదు. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆప్షనల్గానే వచ్చాను. తర్వాత సార్ మెంటాలిటీ చూసిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని నేను ఇక్కడ చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదో నాకు తెలియదు. కొంతమంది క్లోజ్గా ఉండే రిలేటివ్స్ని కూడా పక్కన పెట్టి నన్ను కంటిన్యూ చేశారు. దానికి నాకు అవి ఏంటనేది నాకు తెలుసు. ఎవరిని ఇంటర్ఫీర్ అవ్వనివ్వలేదు. ఒకటి చెప్పేవాళ్ళు, మీరెవరూ ఇంటర్ఫీర్ అవ్వటానికి లేదు, ఆయన వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు, వర్క్ చేయనివ్వండి అన్నారు. ఏ రోజు కూడా అంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారో లేదో నాకైతే తెలియదు సార్ దగ్గర. సార్ తోటి నేను మాట్లాడేది అతి తక్కువ. ఉన్న అందరు ప్రిన్సిపాల్స్, అందరు స్టాఫ్, అందరికంటే కూడా నేను మాట్లాడేది అతి తక్కువ. ఎప్పుడో రేరుగా ఒక్కొక్కసారి 1 month కూడా ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడుతానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఇది ఎందుకు చేశారు, ఇది ఎందుకు చేయలేదు, వీళ్ళు ఎందుకు రిక్రూట్ చేశారు, ఎందుకు రిక్రూట్ చేయలేదు అని కూడా అడగలేదు. అడిగినా కానీ నా దగ్గర సమాధానం ఉంటుంది. అందుకని ఎప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ చేయలేదు, నన్ను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదు. దట్స్ వై ఈవెన్ ఐ స్టూడ్ హియర్ ఫర్ 22 years. ఐ మేడ్ మై ఫ్యామిలీ టు స్టేబుల్. మా అమ్మాయి MBBS PG చేసిందంటే కూడా సార్ బ్లెస్సింగ్స్ వల్లే. సార్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటనేది నాకు తెలుసు, సార్కి తెలుసు. ఏ రోజు కూడా సార్ ఓపెన్ అయిపోయి చెప్పలేదు. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, మా అమ్మాయి PG సీట్కి మొత్తం సారే పే చేశారు, నేను పే చేయలేదు. ఒక్క పైసా కూడా నేను పే చేయలేదండి. కానీ డిగ్రీ వాటికి మాత్రం నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. సారు PG దాన్ని మాత్రం నేను అడగలేదు. సారే ఓపెన్ అప్ అయ్యి సారే
మీరు లేదు ఫీజు మొత్తం పే చేయాల్సిందే అని అంటే అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ అనేబుల్, ఐ టుక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సార్. నేను ఏ రోజు కూడా మధ్యలో నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి, రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి, చాలా వచ్చినాయి, కానీ నేను ఏ రోజు సార్ తోటి ఎప్పుడు చెప్పలేదు నాకు ఇక్కడ ఆఫర్ వచ్చింది నేను వెళ్తాను, నేను అలుగుతాను, నేను ఏదన్నా అన్నారంటే అలిగేళ్ళటం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నా దగ్గర ఉండదు. ఒకటి సార్ ఎప్పుడైనా ఏదన్నా మాకు ఇద్దరికి వచ్చిన డిఫరెన్సెస్ రెండు. ఒకటేమో రోడ్ వేసే దగ్గర డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఒకసారి సెమినార్ హాల్ దగ్గర చిన్న డిఫరెన్సెస్. ఏం లేదు, మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఎందుకు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం కదా మీరు ఎందుకు చూడలేదన్నారు. నాకు అది తెలియదు యాక్చువల్గా. ఒక్కరోజు 2 days తర్వాత మళ్ళీ మామూలే. ఎవరితోటి ఏ డిఫరెన్సెస్ ఉండవు సార్ తోటి. కాకపోతే నాకు ఆ వేవ్ లెంగ్త్ సార్ తోటి మ్యాచ్ అయ్యింది కాబట్టి మాకు ఏ డిఫరెన్సెస్ ఈ రోజు వరకు లేదు. వేవ్ లెంగ్త్లు రెండే ఒకటే అండి. సార్కి ఏం కావాలో నాకు తెలుసు, సార్ తోటి ఏ విషయం ఏ టైంలో చెప్పాలో తెలుసు. నేను అట్లాగే ఫాలో అయ్యాను. ఎక్కడా కూడా మా సార్ని నేను ఎవరో చలపతి కాలేజీ ప్రెసిడెంట్ అని నేను ఫీల్ అవును. మా సారు మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగానే ఫీల్ అవుతాను. ఈవెన్ మా పేరెంట్స్కి మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పని కూడా సార్తో డిస్కస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాగ్రిగేషన్. ఏదో ఇక్కడ ఫెలిసిటేషన్ చేశారనో లేదా ఇంకోటనో ఎగ్జాగ్రిగేషన్ లేదు. సో కంప్లీట్లీ త్రూఅవుట్ మై లైఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను తర్వాత నేను చేయలేదు అనుకుంటే నేను ఐ డోంట్ జాయిన్ ఎనీవే. I feel that it is my own institution. Till my breath, I will be with our president only. Thank you. ఇప్పుడు మీరు డాన్స్ మొదలెట్టండి. To give a dance performance.
చూస్తే జామకాయలే సరియ కొరకపోత దేవకాయలే రతిరి పదలో నారాని చూస్తే ఏంటటా ఎగరలేని బాబుకు జనాని జంపుతూ జనాల దిక్క కుదురుతుంటే నాచి 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 సాకి సాకి షేక్ షేక్ రాయే రాయే
Open Gangnam Style. You as your host for the one last time, because we'll be graduating in the next month. So this is the last time, probably the last time in my life that I'm hosting a college event, because next month will be my graduation. So maybe I might not get the chance. So I'll take a moment and share my views. So this stage has given me confidence and some unforgettable memories, and a voice that I'll carry forward and cherish for the rest of my life. So from the very first attempt of hosting an event in Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences and to this final moment, every experience has shaped who I am today. I still remember nervous talks in my first year to where I am standing now. Everything is because of my mentors and faculty who guided me in every step. So I am deeply grateful for my institution, mentors, and each one of you for your constant support. Though I step away from this college next month, I take with me countless memories, friends, and some valuable lessons which will stay for me forever. So with a heart full of gratitude and memories, I thank you all for being a part of this 22nd Annual Day celebrations. Thank you.